Samoa. La mona le alofa Fofonga fifia faola totonga Lola lele ye peye pupula Tao maya ilo umorenga Sauna maya lo leo malu Fai malai le malulu Avea malangolo mafana fana Wala o ilo uanganga Oh falling up o seata Fananau iai o unei mata Fai oe maso ama upaanga Momo o iai o teine matama Sauna maya lo leo malu E fai malai le malulu Avea malangolo mafana fana Wala o ilo uanganga Nayo uinga o te tiwai Peise angelo ila uva ai Se mama ilo lima se fa amau Lelo fa mo oi e fa avadau Tua le amatanga ya upu mau loi mata
saninga wa uma o whaitionga na malo oe ilo ualofa whai mai e te whaatau waa ne ulangia wa tele o tangata ai o tele ila ngona sau fitia umai le alofa sila maya ia inei mea ua o whai o lalo i foretu unga mau o te taku atu ua o fo i mai ai umatu o si o uola fasia ita i whaiti o ngā ai mo oe o te le i whaafiti sa o talofa lava le paia maualuga o le faafofoga tapua ia mai se foʻi o le sila mai moa a le atunuu i lenei foʻi vaega o le taeao lenei o le aso tonaʻi o le aso valu lenei o le masina o iulai lua felua sefulu ma le tolu faafetai le atua o mafai ona taʻitaʻi mai lou tusoifua e mai se foʻi se malosi o le au nei o mafai ona tatou toe feiloaʻi luma o le nuu ae le o tua o le nuu faafetai ua feiloaʻi foʻi puʻe o manu ae le o puʻe o mala ia lava le atua o sapaota le atua o aperaama o ma isalaelu ma le atua foʻi o samoa le ua tatou toe feiloaʻi ai e luga o pe au ma galugalu o le ea ia ma taʻitaʻi mai loutou soifua ma se malosi o le auauna nei sa tō fafā ma momoe le po ana po sa le mautinoa o le alafaʻi le taeao peitaʻi ane o le alofa taumulibuli ma le faamaoni o le atua ia te oe ia maʻu o le ua tatou feiloaʻi ai foʻi lenei taeao matagofie ia ma le soifua faafauina e le ola foʻi i le paia maualuga o le tatou atunuu faafetai la ma sao faalalelei le atua i lou aga lelei ma lou alofa o lea ua matou penei ai lenei taeao fou o le aso e faapopo i le soifua o le atunuu ia ma se malosi foʻi o le auauna ma le ola o le auauna lenei taeao lena vai aso ua tunaʻi atu i le tele o tiute ma fai valofilima sa feagai ma le atunuu ia ua taualuga foʻi tiute ma galuega o faasauga o le aso ana nafi ia le aso ia o le saʻiliga malosi ia faapena foʻi le toe a faatoʻatoa lelei o tulaga e tapena ia ia ua le aso paia o le atua i le aso taeao ma le sapati ia talai ai foʻi ia puipui ma faitotoʻo malumalu tapuaʻi ia ma faafoʻi ai le viiga i le atua upu masani o le atunuu e lē tau megamegaina pe saposoposopo paia o Samoa aua ua maeʻa ona tofi le ala lenā e masani ai na fai upu matou te see i tufuē ae tofusia vailoloa ai sea awa o ina ite ai le malama o le paepae tala o Samoa manatu la ia o le a le tosoa le afaloloa pe so ona fofola foʻi le fala o le atunuu awa o le laau ua mae ona tofi tofā e talatautoga a o Samoa e talatofi ia talolo ia paia i sa mafaiga o le atunuu o paia ma mamalu faalemālō le fio foʻi le fioga e le kovanasili o lenei atunuu ua avea ma aiga lona lua o Samoa lana fioga i le tamaitaʻi palemia ia le sui palemia a o le liʻi palemia ia faapea foʻi lana kapeneta ma le mamalu o le palemene o niusila o loo lotolotoi ai tama whanau a le atunuu e le ngata i le fionga le tamaitaʻi sui palemia ao nisi foʻi o minsta o le kapeneta ia ma i latou foʻi o lo avea ma faipule o lea i tumālō ma lea i tumālō i totonu o le faalaga maia a le malo nei ia faapena foʻi le vasega o le faamasinoga ia e maise foʻi ia le vanonofo ai o Samoa ma le atu Pasifika i totonu o lenei atunuu
ai a le tāpua inga, i lana fionga le tama a inga, le tuia ana, ma le masiofo, whapea foi, le fio, o le alo salamasina, le tapu sa tele ma le whaletua, le sui o le whono a sui tofia, ia whapea na foi, ia, le mamalu, ma le fio lau fionga, i le tamaitai pare mia. Mai se foi lo au waa le kapeneta, le ainga minsta, mai se foi o minsta lango, le lai tu o le vai, le fio i lana fionga le. Tai o le tua ngai i lau fionga, lau ofo, ia po lau ftelinga foi fontoe nua fasili, Pierre Meredith, ia male mamalu foi o lau tau au waa male, nai tu vai. Sui is fono o mo le pale mene mamalu a Samoa. Ia, le tapo inga mamalu fo i lau fionga le whaamsinsili ma le vasenga o le whaamsinonga. I li imta maitai o le whaamsinonga. Ia, ai maise fo i o lau fionga le pelestene. Lau fionga i le alo li i va ai. Ia, le sa tele rapi. Ia, ma le vasenga o le whaamsinonga o whanua ma swafa. Le fale mai o le tō ainga o ngase wha leanga nuu alo tātou tu nuu. Ia a wā le wha mau popoina ma le tō tapue ma au mai mea sina a Samoa i tangata moni e ona ia mea sina ia i whanua ma swafa. Ma le tātou vānu nofo i le anga nuu ma le tapuia o Samoa. Ia, whatalofa fo i le nei fiafi. Ia po le nei fo i taibi o le uli, i le wha-fonga, wha-ululungo matanga luenga le malo. To mai wha-pitoa maanga waa, ua lautongia maa o au inai, o i la tau o le tau whale mau, o le malo ma le atunu, e tua i hai, ia le pale mene, e fionga le tumai tai pale mia malana kapeneta, i ngā luenga whai atina e lusatu tunu. Whatalofa atu le nei tai au. Whatalofa wha-pitoa, e le tapua inga foi a wā le po ia mana mamalu. I Samoa, wha-fonga i tawha e fio le lalolangi. E re ngāta i New Zealand nei, ia e whapena foi i Samoa ma so se nofuanga o lo o ngā lulue masa ili malo ai lo tātu o tunu. Pa ia whasino, tama ma ainga foi ma tama, le usonga i atu mumu pule, i tu au ma la taua, ainga le tai ma le waa i fonti, o tamba le manua tele ma toa o le freula. Ia le nā, o le whatua tuanga i malai, le si ua le whanua ma le mata whanua i le malai tele, se ia pa ia fo i utu moa ma le whale sama ma le whale o maa vaenga. Ai a, le tāpua inga, e le mata whanua i mata matangi, te ia pa ia tula tala. Ai a le mamalu o le mata whanua i whaasale le anga atoa, te ia pa ia ele o le ala taua ma le vau tupua. Pa ia whaasino nā, whaata oto Samoa i lau whaafonga i le nei vaenga o le tai au. E whaata alofa tuai, ai matua le tuu i ate o tau. Le au whainga luenga tutofi le tua. Fua se sina o le langi. Ia o lo tala whautu e tu e fio o Samoa ma le lalolangi. I le tau wasu o suino le puvai o le ola. Mai se fo i o tau. Ua malo lo manu malo mai. Pensiona. O mai a le tele o tau sanga sa au tau. Tau tu ai le ngā luenga pa ia le tua. Le mamalu o le ainga sa le vi. Ia mapu maia. I mauta nei. Atalofa atu ia te o tau. Ia, nā moa, e le mawhau nā lulua e le iawhi atu i le tapu inga tamam tina mātua le nei tai au. Alo le se fuamaria ia te o tau lava e pele i le loto o le ia tau o savea. Ia, ona, mo lewa tau sanga o wola matangata mātua e o mai le so. Ia o lo o whapena o na li pui ai le lofa ma le mautu ma le maupoponga so se ainga awa so se ainga lo iai se matua tausi o se ainga whaamria ina le na ainga e ma fua se
Ona o I lātou nei, o lo o iai le sosia, le to mai, o anga waa ese, faa le anga nuu, faa le mafau, faa filosofia. Ioe, o le nā tūra o mea, o lo ta oto ai ngafa moni o ainga, o mea sina, ioe, le pai tala le nā o Samoa, o lo o iou au tafa. Li liu ane iai asu se I puwai mawalu le tua o le to ina ma le lo matua. Ai se I whaalongo longo ai pese mai. Le mea le nā ua misi ia I tātou. Amu ia nisi o tātou. O lo hola pea maasuasu le I puwai le to ina. Lomi ane o na vai tu I le pātua fuki mga ianga singa. E. O whaamurianga umā na. Ma e malama le lei ai. Ere o e stangata ta. Ea. O oe e iai lo whaasino manga. Se vanga nā ai lisi au vale I e whioa I nei. Ma le fio papa I fua I mea sina isi ainga. Ona o tala se. Ma le mea se. Na maua ai o lātou. Suafa ma mea whapena. Manai pi I tanga. Ea. Nā, o tātou e tala doa straight tātou story e aru sao atu lava. La e whaarongolongo mai lātou te I lore lei. O ai le tangata e whaatūtū, I le tala lei a taua. Malama le lei lo whaasino manga e sui e ki alu fua ka whao fua malosi be a isi tangata ma le tele o le pisa ma me fulu. Ia le nā, le tala le nā, le nei fo I tai au tātou te kalie fo I mawhiawhia. Awa o le aso le nei, o le aso fo I lava o le tala malie. Ioe, walanga o la o whaalongo me mga le o ngā ma pāki le lai tū ia o manu malo ia tu le epa ma. Ma le sunga ia le ala I le whai unga le whaam sinonga le na whai le aso lua le vaso nei. Ia e le pese fo ia le e whakasa. Au ole se ona mita vale. Au fo I le so ona fia wha vale valea. I ke lore pese nga, ke lore I kūlau ngai. La sai kua le whaava ara wawe kong. Tai pea le me vole na whai, le whai mai le mi whemitai I lava. Whai mai, ia, le nā le whaavai le tua Samoa, ua tasi sai I le tua Samoa. Lea sai tua le whaava, lea ua mātou a vea te tonu. E le kau a vea I ko kongu, ngā upu ia I kongu le whaavai. Pēno whai atu, e watu ai, le lopo whea o ku uai. Ai anga kākia e whafo le whaava, o le whaingo fie, e kilo kwa o le me mua ngai kau ilo vai o le whaavai le tūsa mōra ka ki e whafol whaava I le tau ave I te tonu o lewa o na wavane mama manu ioe I te tonu o fatu o mata o le mawhau o le nganga atoa o le Samoa upuna e le tau ave ai la e na nai tonu o le whaava ala ngā avelo e kongo le whaava, ka ko pisa loa. Ka ko vevesi loa. Pue, o so e mai. Ole se mea. O lau ave kongo ngā e le whaava. Ngā ku ua I whafo se mangu e whewhewhea ia so uma kilo kwa makau I le wa ai. I ngā upu ke kele o lo lomi mai I kua le whaava. O tau se sila lai e. Vai. Upu na e lalu ave titira wha lei e. O le whaavai, o le malo tu to o tasi o Samoa. Upu ia, lau ave kia I kongu I. Ai anga ka kia I whafokau ke kilo koe ai, vai. The Constitution of Samoa. Mea le nā e whatu ai. Si o le kongu whiki I o ngi. Kongu whiki maa lia. Ia le nā, patalo whātu I lunga le api o fōringa. Tātou pa anga masani I lunga le tātou Facebook page le Radio Samoa. Ia wampena fōi ma le tātou YouTube channel, whātalo whātu. Lautou au auna le atoua. Sa vea pestanta ma le langi leurua I ri I se yuli so alo. Mulitalo, tanga lo matua lo vea I le nei aso. Ma lo le soifu mnuia, whaftai le mafuta mai. Po fea lava le tafo le nalo lagi alo aka mai e ma koukari e mai e. Ia le kairi ngā le mea.
All I want you and ask of you, press the like button and share it. Press the like button, share it like a blink, 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 share, all over the world. Your friends and families, you know, the whole 52 states of the United States, Europe, tango e tufa le tātou porkalame. E malama i tangata. Wawa le tātou porkalame. Sa vea le Tanoa Ava le astonai. E te mawai le sao. E le ai mase mea pi o ngā o mea kali e ama mea sa sao tātou talanoa iai. Ma mawai fo i malo malama lama. I mea o lo o tutupu. E le ngata i Samoa. I lo tātou o tunu. Le Pasifika, New Zealand nei. Ia whapena fo i isi atunu o laulangi. O la tātou o e tāle peselea. E whawhiloa i atua i a te oe. Ia me se fo i nei e tātou whaasalaua whapisnisi ma wai kako kupe. E whaua i le tautua i le aso ma le aso fitu aso le vai aso loa sa fulma le wha i tu la o le vai aso o le aso. Are you fighting off a cold or feeling a little bit mutty this morning? Let your body go to work. Rest up at home if you're sick. Te whatu ora, stay well this winter. O le Samoa Victim Support Group ua loa lana tautua mo Samoa e ala i leo foina atu o fesoasoani ese mo tina ma whanau na sa waina tino ma le mawhauwhau i tutonu o latu a inga. O le nei au nanga e le eise tutongi ma o le ala le ua whaatangsia i sau fesoasoani tau se leni a wale wha wina o le nei au nanga alofa mo Samoa. E mawhaiona te wane sau se leni i le tusitupe a le Samoa Victim Support Group i le Bank of New Zealand i le numera o lua tolulua o tasitasi o valu tolutasi o lua. Le give a little page ua whaingoina o le SVSG Saving Lives Online Fundraising lua whelua tolu. Pe la fo saolau se leni mai so se fale la fo tupe wha momoli ua e masari ai ma whailo iai le suafo Vitolina Chang le ofisa sili o le Samoa Victim Support Group. Whaafutaitele Samoa mo laulangolango whai pea ma ia whaamanuia le tua. Morisi whaamtalanga tanga iane i le svsg.org.ws. Sunga o whenga whakao e lo kawa le fōu maunga Max Ila. Senga o ka amilo i au kilangi. Mo koe fwoi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea e mau aiso skoi ngā meg ma pa ukawa. A ole me piko sili. E ngā le lua lima ka aladwa i aso le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta awale ma pa utau ngofie ya New Zealand antoa. Mo fwoi se ti mag wheels mo so se tu ainga ta awale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental. Ai e iai inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, cue cards, whapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se fulu lua i le se fulu walu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 5 Great South Road manukau pe bala au le lua fitu ono whawha. Lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. Red Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Ani mai, malale o ileva ai.
ingoa tene se ipa ani mai o la lele o ile vai via to te patasi to ya oe e te tali mai io e tene se ipa ani mai o la lele o ile vai no fato atasi ile malu afia fi hangi mali mai le matangi fa solo lo uma fofau a o se fungala au fa amali ina no utuina now o mo onga wale matinoa a o ai eso na ingoa tine se ifa ani mai wala lele o ileva ai via toe te patasi tu ya oe be te tali mai io e tine se ifa ani mai wala lele o ileva ai mo onga wale mautinoa a o ai e so na ingoa tine se ifa ani mai o la lele o ile vai via toe te patasi tu ya oe be te tali mai io e tine se ifa ani mai o la lele o ile vai Whawhiwhianga sui whiwhiloi o le nei o auri i le tātou polkalame sa vea mo le Tanoa Ava e te maua i le sao o lea ua mai o na ava mua le tua. Ia, tau te se ipu mo mori ipu o le tae au i le whaafonga tāpua i le tunu i le tātou polkalame le tele o mea la kaku o vo i e kau ke spa i le aso le nei. Ia mau tau sila fia i mea sa tupu le nawa yaso. Ole le me mua la te facilita la le me usui mai fo le ofore le pesa kama fo le la kapi fa Amerika e o to sila mai ole numero onos full ma le tasile na ole onos full ma le tasile na ole afionga ma le sunga ya se yuli Jesse sa polu sa faibalanga mai i le vaiaso le nei ya mo le fa la wilo ina fo i ole ta longa o le lakapi fa Amerika. Ia ma fa pena fo e nasi si atu e fa maro si au, e le tātou au o le manu Samoa, a o fou malanga malana tā penanga. Ia mo le ipo le langi, ia se tema i pale i falani. Tātou te talo mo le tātou au, o whaia onga mai lātou o lo tai, ai misi lava o tātou tamata alo. Ioi, o tātou fatu nā, mo tātou loto, e mo moli atu i tama, ma tātou te talo le oa, ona o le tūlanga. O le loto no, le upuvole no tautala ia i le aso de nafi. Nationalism, a feeling of nationalism. The name Samoa is engraved in the hearts and the minds of our boys, of our Manu Samoa. Pangalea, pe iau no pese atuai, elea ia se World Cup, ele tu lai mai ai ni whawhita uli. Ele ni whawhita uli o tama. O whawhita uli o le au ai kupe ie, e o e su kupe ie, e mai e ave mā kama. E ka alo kama, e ka alo ina uli ie i kupe. You know, you will never go away. Ioi. Ma le ala fo le nai aleng na ta mala ia le tūlanga ia nai a tātou tamata alo. Ma le tātou au. Ona, e o ona le afu le atunu. Le na watu la wali ia.
E oe ave I o I tama. Ai avatu o tu utonu ala tu tanga. Ia na su e lola I o lea. Whiu su e. E o mai le teimine nei. E le I whātati a la vaseli poti o nā tupe na su e mai pe fia. Se 4 miliona. 5 miliona. Ona matua tele la nā tupe. Ma le teimina aluai. Sila umanga, talofa malolo sa fumaduia, whapena foilo uso ya Peter Poe Nunu, e na I Freeland Mount Ruskell malefaletua ia whapewhale nofu alomala ingali. Fritz le ataua, talofa la usunga le ataua, o Kenny Seyuli, talofa lava malolo sa fumaduia, Yonatana, le atu tufu o lo o mai mo mai I Anchorage, I Alaska. Talo fam ka yuko wala popo kele alon so fu manuia siniva oile siniva silva talo fam malon so fu fa confiki Lucy Liu ya va per foi coordinate Henry o ngaule mali o kif talo fa Amelia fa moana mai le lau mo Wellington talo fam malon so fu manuia ya va per na foi ia Fola sale ite, fola sale ite fio o mani ngataloai o italo failo uso o mani malole se fuamunduia. O ta maiti mai na vu sama sani una emo ili fetu I vaivase. Au pia la ua emo mai o Salt Lake City, Utah. Malole se fuamunduia. Ala efe mai la ia le fola sa ite le ite fio o maninga toloi sa o le lea o se vea sa o le lea oe a ole mana o fua nisi mea sina a isi a inga ku o koe fai whale le kou mea te ole pese foi le se fai whale le ia ngā mea se oi tasi le ituala talofa malo so I fu mbuia o ka koua maware akale mea ta ole na Sione Frank. And good morning, my brother. La wafionga mwangutia the Rose Lose Dominico Malol so fumuia fa mwelo mwia fol tinal tantu ainga le fionga mulianga tele la sela sengia le unoa talofa fa perfo I vai levi ma auto umonava langa ya lu wale taimi o tau mawhai lawa fa so le mele fa watu malau watu o to swafa ai se toi fa waula la utala ile o le ofulale nei o le ono tasi le na matua lawi lo ai le alo leo le tunu ki fa lema 61 tolu le lei ia tūlanga e ta alo ai ile au matautia nei le awala lau papa telefo le the Golden Gate San Francisco 49ers te vai le kua se vai le kua kilo vai le dana le te lo vai le won le lo vai na number 61 ia mal saini le na le tamalo le sunga se yuli Jesse Sapolo ma stasi le o tama fa nau le tenu sa matua I longa lona tula I mai ile au lea le San Francisco 49ers tele tangata muri e pea mai o le whaaloalo ngia o le nei tangata le sunga se yuli Jesse Sapolo ona o le tala whaasalopito e se furuma le 5 tausanga o ta alo Jesse ile ta alonga la kapi fa Amerika ile au lava le nei e tasi na a mata ai toi retire ai lava mamalo lo mai ai ile ta longa le nei ai au mai ala ele sunga ya se yuli ia te ole ofu lea ana nafi po le vaso le nei ole lo lomi tu o le patua ia le tausanga na au mai ele ofu le lua afes fu mal fa o la u malanga atu malval aulia ile talaina ia mal fa tuina o le leiti o fou I Long Beach le siu fofonga o le taia o fou le olo avea nei le sunga I le li ia o sinia ia whaafetai ia po o le sunga foi ile usoli I le tuile epa li o whaafetai sua o le whaatonu lena
O le sauninga lana na mātou whelua iai. Ia, ma mo foi lava no e whelua I malesunga ia se Yuli. Jesse Sapolu, le toa manu o le San Francisco 49ers, se fulu 5 tausanga o ta alo ai, ma malo lo retire mai. Ele I alu ai sisi au. Le alala le na e ta ulo le swafa se Yuli. Jesse Sapolu I to tonu o le state o California, ai mise I San Francisco. Ia, e peo le angelu fo le o e ifo iai. E muli ta iai tangata, ono le upulea. Loto nu. Wa vea lava San Francisco, le state o California, ma le pitonu o San Francisco. Ia ma le tua vaenga umane I tonu o California. Los Angeles is in California. San Francisco is in California. Long Beach, vaenga umai o California. Ona o le loto nu, e le ialu mata ina ua ofa mai seisi tupe siri atu o le tele. Na nofo I lava I a mata aila na ta alonga malo lo manu malo mai. Ia, se tangata tapua ia ona o le tentanunga o San Francisco. Your loyalty to the 49ers has been immense and amazing and much appreciated by all fans. Maita maiti la iti se I o I tangata o ta I se lautau sanga. La tau te lo le leile alo leo le atunu u lea ta mari le sunga le se Yuli. Alo le mari toa. So, o le mea lana nai matau ti ai. Ia, fato ofua leo le ofu le tai ole nei, in honor of my great friend and dear brother, le sunga ia se Yuli watoe. Taliu le uto le poa na poa, sa o manao e au mai se I faise matala. Ai whafonga Samoa. Ia, nona tupuanga I tonu o le whalewai maunga, mo taa mawaiala. Ia, ai na soifua mai tonu o le fio anga o toa mua. I le mea o lo whaasau sao ai. Ia, ingoa matua ia ale maulu. Ia, le tama whaleata. Ia, manvia le whainga malanga. O whea wanga I le whainga malanga. I lau sunga se Yuli, ma le mamalu o le whainga malanga. Whawhetai, nea lofa ia Samoa ma le malanga mai. E tau mawhai, pe mawhai ona, maua fo se la tau whasosoani. E whasosoani mai ei tama milionea la ua ta alo nei le American football, po le American good on, e Amerika. O isi tama whanau, lele wata I, le tama leo lele I lewa nei o mai lata lena watu nei. Onos fulma le valu miliona ta la I le tausanga. O kuwawa ai lai. Alena su mai se Yuli. Wheiloa I pe mawhai o na whasosoani mai tama lo ta alo isi laka pi. Wha Amerika ia I tātou o lo ta alo laka pi. Wha New Zealand. Ma kako se inga ponga iwi fo I lele me le fasila au ma le popo. Ia le la. Whaftai ia. Lela nā leino ofuina le ofule le tai au le nei. Ia, e whailoa tua I le nganga whaaloa, alo ma le nganga whaftai. I le sunga ia se Yuli, ia ma whaamanuia tua I fo ila na whainga malanga I le toe tali watu. Ia, I le malo tele o Amerika. O tau le toa tele I o lo o mai mua mai lunga le tātou apia fōlinga. Pa wale o lau tala I ato veile I ato statu I tula leo a anga I lunga I le lua fe mon tupu tangata press the like button se ngale o fo ia ko le au palau vale ma lau kau ai ma o mai lunga. Io e awa o te le tapea o tou. Pe tafi ese o tou, tape tafi ese Pe fa pulu sala lau o tou, le o te mana o mia o tou o mai lunga tau o mai ma o ka masangi fo le mea o kau ai ma. Ia, ai le leile alo. Ia mai fa tele ai la fa numero, ma ke le ia ko per kakule kio, ma la po nges ke le ia. Ia watila ia nga, ia lo vale sa we pe no nga. O ai tasi le tuala talo falava malo so fo munria. O sengia le unoa malo from Melbourne, JT Mo Ching.
Le la wa makango mai lunga senga. Ya le Elena Freund, talofa lava. Happy Saturday to you as well. Manu, alo le soifomruia from Wellington. Tavita Suifa Town, talofa malo soifomruia. Watching you from Sydney, Sevilla, le atoa. Ya, va te tele lava. Oneta, talofa neta. Ya, va perfo ia Mariana Farr. Talofa Mariana, alo soifomruia. Tunu mafono leleua, talofa lava malo soifomruia. Fa I fata, talofa tu zamau, malo soifomruia, fa mumoelo mruia oe mo si utou ainga e America e Las Vegas. Talofa e tuli, manoa, talofa lava, noma matau, longo vai afe, talofa longo, alo soifomruia sua. O lea tātou oi si vaenga sia. Ia feta, tui malatu, watching you from Long Beach, California. Talofa atu ia te oe, ia male ainga. Ia, o le talala na mali e mole. Whai ngā malanga mai. Ia mala ofo tulo le ofo le 49ers, San Francisco 49ers. Ia molo tau sila fia. I le nās fulma le 5 tau sanga. Na ta alo ai ma le wha maoni ma le alofa. I le stete o California, i le pito nu ule o San Francisco le tau te sisila ia ile. I le awala lau papa lanu mumu sirio na ubi ma te lene na America le Golden Gate. Ia, wha ona siampini. Ia, wha ona siampini. Ia le aua San Francisco e le sfuru ma le 5 tausanga le na. Ia, o le tāhua le na. O le... Ia la u whanangolongo tufo i le tele o le soifuanga o le sunga a Sayuli. Samoa i ngasi. Whaalua na ta oto le fatu. Ia ai, ele i mawhai o na whaafiti ai. Lona nau. Awa o le taalo lava. O le taalonga o le ngāra wenga. Ia, o lo tausi ai o ia o lona ainga malana whanau. Ia whaapena fo ile ainga poto. Ma fesoso an iai wa o lo plestene la le sunga a Sayuli. Jesse Sapolu i le whaalapuputonga ai la tau fo i lea o le Hall of Fame, Polynesians Hall of Fame. Wa la ua tusi lolomi vavane ai mele ngō o Sayuli Jesse Sapolu i to tonu o le tala whaasoro pito o tangata sili ona matautia i lo lātou vai temi na taha aloai. Ia, so soani e fo i whanau. La iti fo i lea o lo fia a ngai mai le talonga. Ia ma ngai mai ina ia maua o lātou wawanoa mana Skolsipi Universite e maua i fo i lea whaamrianga o le taalo football, American football i Amerika. O le, vai asona se ima mai atu nei. Sa o wasiasi tuai le walaulia. O le whaamawhaenga alo ia, ma le fionga i le sa vea ma minista o mata upu tau tumotu o le Pasifika whapea foi whamsnonga. Le fionga le saoli ia au pito to whae sua William Seal. Mai a yeila na au unanga mana na tutua ai mana tua foi o lisi vai a soatu sa matala no ai. I le tātou porokalambe sa vea mo le Tanoa Ava. Ia, ma watu fo iai le whaafitai le tūlanga o lana au unanga ma le tutua ua whae uina ma le manuia. Ia, ele i tulia ma le palemene, ele i wha maloloa mai o ma le palemene, ai ua ia a langona o mai le taimi e te tauai, o na lafo atu le ula, e ula ai seisi, ua sui tau i le tini. Noe, ai le o le sui tau i le fiatini, ma fia ula pea. O tau sila iai i me o whaati te inga nā, le tu lai mai. Le kupu ia kako Samoa. Ne lena whai nei sua, tā pena le lei, lena whoa o lona i tu malo. Ali i matamaita i Samoa, ali i matamaita i o le Pasifika, e lafo iai le ula i tuatau au. Alan mele tu tilo iei whātaita inga iei whai mai Samoa.
Oh no, it's mine. Everything is mine. Me. Talalena. Wa tali ye ava pe. E mo kwa sa ole le yale mere kala ngwa ko sa fia. Le ai se ngona. Wo o mai le taimi e te tawai ona wha maamulu atu. Mo te le sao maua whaalolongia fo i e tangata. Ale upu wha Peritania. That respect suddenly diminished. Le whaaloalo le nā. Sa mawalunga. Ia le nā. Ile umbia ai a mata o le manifi. Matafi e sea. Ai sea. Ino tangata. Sa lolofa i e tangata. A oila le whaatata i le ala i le mele. E le mautonu ai. I whitaua inga i e whai Samoa no mafua ma ista ngata saan se eimano nofo le tofi mo le telo tau sanga o mawai. Mana manatu o se mea tō tino ia maloratu ainga ma le itu malotu lo Samoa. Kalala nā o le tātou le mautonu ma le maan malama le me i e whai. Whina watu le malo, whina umai lātou, ia le ala watu u whaatiu tala loa whapea. Ia le whauto e amaile si unga le whaamsinonga. Ia le whauto e tāpenatu le malo, o le tātou uofo i ka koe ting ting. Tāmiru sanga lona rua, mana tua la a malo, mai le malo i le mea lea. E le ai seisi so tanga, i seisi whaamsinonga i toeanga waa i ai. Awa o le Court of Appeal, o le whaamsinonga o tālu sanga toiro ilo. E le ai seisi whaamsinonga i tuatu o le nā. This is the highest court of the land. Mai le mawhaiuna toi apili le whai unga au mai. Ile su enga o whaamsinonga o tālu sanga apili. Ioi. Pawalal tātou mele le whai. Watch this space. Kako maka pema. Tuli matai fo ia. A o tātou wale, tātou te talanoa, ma whasoa, i lea taimi, ma lea taimi. Different developments of the story and how it has unfolded and how it's going to turn out and what the outcome of this in the very near future. Ia mana tua la, ila tala lena amatu nei. Ua mai le tusi le fonga fitalai. Ale ata pena le apili masalo, po le vai so fou, ua whaila le apili. A whaila la le apili le nā. E whaila i tua Malesi vaenga. Filing a petition for the execution to stay or proceedings, a stay of execution, or a stay of proceedings. O lona winga. O le whatonunga, ma le whai unga o le whaamsinonga le na whai nei. E manu malo ai tu le epa, ma le ala. E toi fo i le maota, ma le pare mene. E leisi fono tanga e tau fia lata mai nei. Ua tau fia fo. Ia. O leisi whai unga le whaamsinonga, ina ia whaila, ia le tūlanga o le la tālusanga, ia la tutongi ma launi le sa le tongi ia mo le fia masina, po sfulua masina, leo tōna i atu. Whai nei i tono le sfulma le whaasu. O lona winga foi. Ua kaput foi le nā mea. Ua drop kick le mea le nā, ua makua ka ofi le rei whapea. Ia, le mea la le nā e tau na māmlama iai, ia le tō tele o le atunu, o ma le sa ona mita whai iae, ma le mita vale. Ma le whai ti ai le uio, ma le whi ei pea. Ai o te tau na whaafatai le whaamsinonga. A lea lava e whai ia. Io e whai lava. A wheto te sulu iai. Alan sao noa ia o tulepa. Wha malulu atu. E le whaamsinonga, ma lau fionga le whaamsino. E pea le selo le vai. E le iloa. Tau te whiu e tau ai maa, whaafetai o le nā o tali mai le whaamsinonga. Ia te au, e le ai se nganga e whaaleanga i le whai unga le whaamsinonga. E lua mea, o le letaria ina, i lau mawhauwhau. Ai e te le whai tio ina. Ai mō mele vingo le melena.
e le talia ina i lo mafofau, e te le whaitioina lua, e te le faa leanga ina, e tau alatu ini upu leanga, male mamafa, e te lafo le whams. No, Jose. Ioe, e le whapea nā le whainga le mea, le alawa tātou te tūi le, o ngā tutonunga le mū, o le tāwhatolu lea. Awa lai a manino nei, o le mele na mai nei e le whamsinonga, ua manino i le ngā ioinga e te tau o na whaia e le malo male pale mene. Promotion of democracy versus standing orders in Parliament. Mau mai. Saulotonga. Whetaui le lei, whete nai, ma tu la fono tu mau, ma mionga tawa loa I tono le mauta. They are just part of the administration process in terms of policy. Lei sona malusi anga, ele whaitau mele nā ole unga le whamsinonga. See? It has been highlighted ile mea nā leina upa yatuai. Ole mea la wailo nei il malo, mele fionga le whangwhtalai. Ia wha malusia la tu la fono nei tu mau o au mawinga tawaloa. Mo monolo I te tonu e whaia o se tu la fono whaavai e tu utonu al whaavai. Ona le mawaile o le upu le o le non-intervention. Ioe, I le toi a ia lola iai, langa leo o tātou talanoa, o tu la fono whaavai, o tu la fono tu mau. O tu la fono lea ua oma, ona tu utonu al whaavai o Samoa. In the Constitution. They're no longer just administrator policy. Wana oni mea fo lele e. Eli mataita I nai le pale mene ma le fonga fitalai ma I lato uma ma lato wamiong. Ai ole a vea lo stu la fono fa vai ua pasi e le pale mene e tu utotonu ta oto ai leoa. O se tu la fono fa vai. Very simple. It's common sense I le saunoanga le fionga le rifamsino. Yep. Lea la o te whatua nei. Ne I tātou maule mita. A saule si u sasa oe au e pi ili ma. Ia le na, e o ngā le tātou whasoa atu. Lea ngā le tō telefoi o taulo mulmuritai, ma tāputapuai, ma te talopea, mo le whainga malo o iai nei. E wawe tele na tūro whewhe. Pe a e le malama, ea. E tasi alo malama. Aua, nei I whaingo fie, o na se ese lo whatutua. Ia ma losi lo whatutua. Ma tu uilumo le tua, ma I la tau alo, whaia le tu la whono. Ma tā I tai alo whea ngai ma mata upu nei. Mātou ngā ruenga, wha manino ma wha malama I atu oe. Le taunu ungo le mea, ma le mea, ina ia e nofo file mo. Ma toa le le ai le tai. Ma ia e to anga ai. Aua nei whaalu whesasi e lo ma fau. Ma e tau ma whai e whai sisi mea leanga I ate oe or a self-inflicted injury, whether it's physical, mentally, or emotionally, or psychologically. Lupu sa wale na, yun. I reise mea le ale laere ai e fua oe ma e whaafau. Mai ka whawari ai fwoi, I rei unga ora whaamsionga, tātou tali e ma whaafetai I le atua, whaafetai le whaamsinonga. Ioi, le whau au mai o maa lola wali I e sia mea, o mai lola I le apili, a lewa umana tā pena le le atu, ia le vaenga ale maa lo, ma le fionga le whaafetai. Perhaps there was a legal argument, perhaps there was a legal remedy, a legal instrument, or tool. E mea whainga ruenga,
e lona malusi anga I whinaunga wha tula whono, sa ngalo o na whai, ta lelelei o na tapena. Ia lena. Whapa ia Foleni, ta alofa lau whapa ia, so mai aloha severe. I'm from the Armor Base in where? There were vavena mo watu le melna. Let me tole fo, ta alofa lava, ma alo se fumanuia, whapena fo ia tina ma ilo, o awa tama pese, ta alofa, Junior Avau, ia mayona tana, whapea fo ia le sunga ia nuu sola. Minute whawatea, ta alofa lava, ma alo le se fumanuia. Yo le mea le na, nai tamai tala na e winga I le mea le. I le tulanga o le whamsinonga. O le rau te tau wawa ai atu nei. E iai le tamai taita ua lea, o le alo Samoa. Lea fo iwa tāpena ma aungani mai I le fionga I ato whae, sua William Sio po le fionga fo ato susulu. Ina ia manatua, le pālota e le o toi mamau. Te leo whai atu le tulanga le nā whapea. O le tūtio sa veo le tau yotu I atu o e te alu e pālota le National, pe te alu le Labour, pe te alu le Conservatives, po ai lava. Po le Green, po le a. Nā ona whamanatu ia mangele. O le whātua tuanga, o le fionga. I le sa avea ma whaipule ma minsta. Le ale I uma le leilana. Kon karate se ia aulia le... vai aso muli o le whainga pālonto e le aso sfuma le whao ki topo le tausanga le nei. O ave le whātua tuanga I le tamai tai, le fionga ia le maunga, Lydia Sosene. Ia, a talo whātua le maunga, a whtai fo I le avanoa sa tātou whenua, ia. I le nās tonai, ia, ma le wha moe. I le wha mamai atu, I le fionga, I le sa vema minstao mta uputau tumoto le Pasifika. Ia, au te masani le lei le fionga le maunga. Ia mai o se tamai tai e taua fo I lona ngawaa. Ia ma o se tangata fo e pipi I tele lona fatu ma lona nganga I tangata atu moto le Pasifika. E mai se o tatu tangata Samoa. Ia mai wha manu I atu fo I lau fionga maunga. Lydia Sosene. Ia ma le wha mui moe. Mangele, anga iane la ia le, e tongi lau maa, ma velo lau aso, ma sila ane, I le tamaitai ia le maunga, ua ave ia I le whātuatuanga, o le fionga ia au pito su o William Sio, ia ma le vanga whaupwhai o le leipa I nai mangele. Ia, a wafunga maila, ia whatalo whātu le, mother-in-law le mai tai le maunga le valasi ta lo fo lava tina a lo le se fo mria le nei fo I tai au a mo o lo o ta u I le leilo tino mai no va leilo vai o le ola mo wai lo malos ya le nana ia io ngai kalanga o ke fai ka kala ko ai tina mo tama ala tatu e tale pese a su se avado tatu tala no atoi le fionga ia mulianga tele shu singa ia fa pe fo I ale au finga luenga ale Henderson Cars I na I Manu Riwa. Lisa Bulamina from the islands of Samoa. Benjamin on the beat, representing W. Satay up on the stage, you know what you want to say.
Sole. Mahiri longa luenga. Angale ayeri le radio Samoa ile isi le mea. Radio Samoa. Taslima Ava Amo. Sala
fianga su I filoi o musika o le malulu o le uli ma le pau o le timunga le si ufonga o le uso ya mauto tasi as well le rosa ua matala o ke fo afo ia se lo se makale le malulu ke le o ngia ko ua ka ko mai ai fa talo fa bito ia ila to ua fa to ai to no mai fo I finga malanga e lau fa lua me ele o te ronde au kilani a lo malanga manuia me moyo na mo fo se feilo inga fia ma a vele nga va ftai le tua o to feilo I mainga fatalo fantu I le uso ya Peter Poi Nunu ina I man rascol va pena foi le sunga ya le fa fenga Poi pea ina ile Peter u foi le o mangele malo se fu mun vi le sunga pastor male ekalesia ya fatalo fatu fo ia la tu ia o mafuta mai te le lava o Rosita tonu mai vao tai na lor se fumunwia o le totelo lo vanga le fa mai sa ve o mako ngi le maka ku ngi I le visa le mo talo fai o ila le ya na nai makisi Haley watching you from Sydney ya in the leo sipili talo fa lava Veronica Petello watching you from Melbourne. Aso vale tolefoa ta alofalava. Real Nea Fiafi Samasoni Failaunga watching you from Dunedin. Yeah, male vaingalea. Whoa. Sa'u Samuel of my love you, Savia. Yeah, love you too. Ya neta tuli au pupu mai lata talo fa malol so fo mnuia ya va per fo I lele hua pua Lenny talo fa lava mai o talo fa talo so fo Lenny ya va per fo I sale yelu talo fa malo o to umbalava lo le si o ria o lo vala au mai o I sa fata Yo e fatalo fantu langa sa tu no fondo langa malosi ya lo o baba ya tu fa mai o le fai ya le konga kia pula ya malo faftai na o to wata mamai yo le mele ye nei ya ele yanis na lau mai fo e tu le palisi vai a so tu lau mai si fai pule ali tu vai le o nei tu angai le vo na mata le no vo male a fionga ile te ile tu ngai ina ia so tona yatu ile so tofi fe mai vo ia wong e tu sala le mele no fe mai ia fono toy male mele na pese wa sa fa tu la pese mal tu oi vo le nata ala o tu o le to ina mai si foi pulo lo ta mai fai mai ta fe le onge la we sa e kan kongo ye e te talitonu ia, sa ufea tu sao la vea fontoe, la va venga e fe maingi i o ngere mea. Leo whakao saungi mai Samoa. Oka le mea ai, whai o le maketi, o au tawhaala, o ainga, o me tua ia meo tamai sefe fo ie, ma meo tamai fata i le alua ngai tua, o le mātou nuu atua, tailo la iai. Te lei lopo fea la I tu malo ia e onge nei ma me o feo ti tangata ma mole manava toa I o kwa I o le laughing lava sore ko kala pelo Io tala na fito ai moto ole ma losi le pa ye le ana the leader of the opposition agreed with me fa sa o mai ai sia la me o pa ye lan me wale o e tuto ni me ele e nofo ai fai o lato fanua te tele ai le koange me ai ko manuanga eu to va vai le ye le ai pisa ma vatua le mele ai ole wingo le upule na wo onge le tunu ole me saoa ole upu tau fa leanga tangata. But it is so not true. There's so much food. Silsila na market, silsila yudwa silsilenga nai. O ai wofia ai. E wha lango mai I tupe la fotu nei, ia ai whaola le vau.
Iau tō whas whanua. Pea no whai atu. Po whea lava le mea, o luma kua ange, o le mea le whangua, o le whalo, o le mea kua whale, koko. Ioi, vangi maka pisi koko I lalo lo whale. La ungisi mea koko I runga le, o le kaua runga le whale. Aia. Paunga o to ngā tala, whapaka e watu I to ngā tala, nā wheme o fia a aile atunu. A o ratu I Samoa, a o ta milo, te o le mato nuu salo fata alu lo iuta I so la ua. Ia o whanua ma ele. Tele le mea ai. Tele le mea ai. O I la tau foi o lo nofo mai ai. O lo la tau whaatoa. Ma fia o I whai whaatoanga. A le la ua I le maketi la ui foi ai ista ngata la tele ni whanua e. O la tau le lava ni whanua ngā lua I ai. Au iei mea ai. So le ka fifi. Anga o Samoa faisa o loli. Faisa loli. O ke whea wai ma le sign va penge I lunga. Who's hungry? I've got taro. Moa ngā au pua, moa ngā au fifi o le povi ma meo ngā au moa. Ulu pua, ulu moa. Ia, va penga fo I makapu vai povi ma ulu povi. Ia wal mato mel nai whai kua. Te sa wai le isi sina te moa o mo le sempini o mo le tala o le fifi o le povi. Ma le olo inga o le puka o le pofi. Ngā au o le pofi. Nio e saenga o le ulu pofi, o kapu vai pofi, o mea umfa pena wai fasi a pofi, vai aso uma, ma vai aso uma. Tele le mea ai. Pala le mea ai. O nei upu e au mai. Na pauala tangata na e whioti, o mea o tangata vālea. Nio e, al whao punga tonu wale nā. O le au ai va lea pai ye e le fia ngā lulue. Nai mua la o atu iai le se singa le mole ama. Mai lo tel tonunga e le fa pena le tunu. E le o fia a ai Samoa. E le o onge Samoa. Ana tupu se me fa pena wa leva na sau se fasili se langa le malo. We are in a state of emergency with urgency of food. United Nations, the World Health Organization, the World Trading Organization. Wa mino yatu New Zealand, Australia, and watu le container. Ala me ko ke fai kara pepelo. Fa leanga ai le tunu uma te ingolo ia nei temi. As I say. Talo vai sa lote se mun tafa ma lo se fu mun ria to fine ia va per fo ia leone pua lau tala le na anga onga sa mo fia ai ma fioki kan kala wala mo leva na tu fa ilai nei New Zealand Australia o lele aku me va lele fo ia ale Royal Navy Royal Air Force e la o ku kanga le sa si va tu te no fa o to ma fa le anga o to tangata ma o tatu tangata ile me le tala pepelo wala fo ila ona si lunga le tau o le mea ai se ai tasi fa to anga ma le au fai fa to anga ia lato oka lo lato sao ma lo lato wafu e malingi no wala e un ka le kor kalo e expect le fai fa ko anga e pa ur ka ur kankalo hey ele fa pe na le fai ngole mea ia de la o tato lo nei wana tupu se be fa pe na le tunu. These are the outcomes that they will turn to. New Zealand tutuila nale latane tuile manua. Wa levanga waku ngi va o loa la waku me ai. Ale mel nei ai. Le matana nana ia ia. Na me ko ke makanga ngai fa pe nga ngo ko feire o nga kala ne ang. Ya kala nga fa fingi Nioi. Fa me o fe o ki le fia ai. Fa me wa knock out i le fia ai. Ai makapongi le si le fia ai. Ka fe ka ki ofo so le
Ingi nea li. Ia le leila tātou o e tāle pese le whamanuia tuai ia te oe. Fo I mai sa ili se avanoa tala noa I le fionga ia muri. Anga tele shusinga. Male tātou whale tā vale le Henderson Cars I nai Cavendish Drive. Awake fefe, yo, Sibelian, awake fire, awake, Mr. T, featuring Simpson, Killer Records, Bolonga man, fire, so, yo. Fe pula fe ku ele malolo au ka ngi u le mafai o se mo le mangongi se ai u le vale po a se ange lu fo I se sa we fai mai le ala kungu e anga I ai mangi le e ka ka unga fai a se o langa fo o we ka fi va ai me le anga sole o le fai a va le ngo fo le mo e pala o su le kai au I le ma manga I le ma o le ala lu ai nga u ka a le ai nga fo I se yo mai fai mai wala va nga me sole sa e ai e we ai Uma o ai sa ai fa fe kai ai o ke le ke ai no more that you mad at me this is the way that things should be you love me baby every day yo yes away ele pope amo boy ga oi ai le ai o se boy na oi o le kingo vai ai male lo koi le a fa ye ba awe a koki ai ona olo fomoni olo fomoni lenga e fa apenga e alu fa pompa pa awi oi o le fa ya va po la masi pinge fa apenga kalu le aya o le ai ga olo ko alu ma me fa apenga le si me wu fiu ile ko akele se fu mai se fa mole se fa ya va u ala mole kai so I te anu male kingo u fole se wale popole o kambanga me ku ai masangi ile na ba me fa apenga ka o si ile lo fa bongi o si unga ko alua se bele a le fa ya va le na whawhiwhianga lava sui whiwhiloi whanau while mu oe le nei anso ia e maise lava foi o le malulu ma le timu leanga o le tala le tau ia lea ua whapena lava no tau mawhai a watu le musika watu fo le tala mali e mo ele ata ma le whiwhia le nei anso a leo whatasi mai ia le whionga e mulianga tele shusinga ia o le purusile le nao le tātou whale tavale ne Henderson Cars I Cavendish Drive I Manukau. Well, ladies and gentlemen, this is the gentleman and the boss of Henderson Kaza. I always love talking to him and sharing with him and his vast knowledge of the car industry, none other by Muliangatele Shusing. Talofalavan, welcome to the show, Muliangatele. Yes, Talofalavan, it's great to be once again on air with you on a Saturday and giving some information to our listeners, to our community, to our people, who could make it easier for them to buy a vehicle if they're looking for one, and also save money, and also being smart, and also not to waste their hard-earned money, Surveyor. So this is all about the people and what's happening in the car industry, Surveyor. Oh, well, you know, when I spoke to one of your clients last week, Missy Parataiso, see, I still remember his name, eh? And he is well versed, and I picked out that he had a little bit of knowledge about the car industry, and with you and your service, and how easy it was for him to discuss, you know, getting a car that is right for him and the family. So
good on him. You know, has he come back to see you since the purchase of the vehicle? Well, I believe he's very, very happy, and I think he's just gone to Samoa for holidays somewhere. Yeah. And yes, and I think he's coming back next week or so. But in the meantime, we try to give all the information or help to our people who are listening to this conversation survey. And as I always say, one of the most important things to consider is about yourself, and that is about the finance surveyor. Absolutely. Finance is something which you could control yourself. You could use it wisely. And as one wise man always said, that it's not how much you earn, it's what you do with your money is the important part, surveyor. So it's important that people do understand. As you know, that nowadays that finance is getting harder and harder to get for people, and people would have realized that finance is not as easy as it used to get before. It's getting a bit difficult, and also our people, as we know, we share a lot of things like accommodation and other help, putting it together and things like that. And so it's important that you understand the whole concept of the finance and how finance companies look at it, what they look at it, and also your expenses, your income, your license. These are very important things aware. Yeah. You need to have, sometimes we do get a bit lazy and say, okay, we will see about our license when something happens. Now, this is New Zealand. We must be very careful. We must drive with the right license. Learner license is good as nothing if there is not a licensed driver sitting with you when you are driving. So we must realize this kind of thing in terms of unforeseen accidents where the insurance company will also get involved. So there's so many important things, and it all comes to you. It all comes to the people, what they're supposed to do. Drive with the right licenses, have a good credit, try to pay your bills on time. Do not buy anything which you think you might be struggling to pay. You should be able to pay it comfortably. These are the minor things that one should be careful about, survey. And of course, checking the interest rate, the finance rate, what the payments are, how long the payment's going to be. That's another thing you need to be careful about. Sometimes people think that the payments are, it's very low, it's very good, but have a look at the finance papers. How long it is? It's for 3 years, 4 years, 5 years, 7 years, 10 years, and then they all build up, because end of the day, you are the one who are going to pay for anything you buy. I'm talking about general about finance here, surveyor. So our people should have some idea by now that they should be careful when buying anything and signing papers on finance deals, surveyor. Absolutely. Murianga tele ele fa foka bai le tudo ta ua tele lo si le fia le o le finance le po le company le fa tu peina lo tu pe te mi lo ta sanga ina ia mauti noa ya ele tele se tu pe tului am fai ona fai le pe meni e nga fatia e oi I lau tu pe maua I le vai. So I guess a lot of our people have been educated mostly from a lot of the times that we share these kinds of informations in terms of the credit as your future. You know, everybody, you know, it's turning to look after your credit. It's like, you know, if you're not going to buy cash, you know, and cash out everything in your life. You'll need credit, and a good background check on your credit too is very important, isn't it, Murianga? Absolutely, Survey, and that's the reason why talking, so that people get aware of it. If they're not aware, they don't know, then car dealers, maybe the finance company will take advantage of it, charge you high interest, give you something which is not the value of it, because our hands are tied, and that's where people are taken, you know, most of our people are taken advantage of. So be careful, just be careful, and overall everything comes to you. You must be careful, you must understand, you must know what you're doing, you know how much you can afford. So these are the things one must be concerned about, Surveyor. And of course, talking about cars, Surveyor, this Mahindra's XUV 700 are beautiful cars. Every day we're selling it. And people are so happy when they buy these cars. It's been in the industry for many, many years. It's one of the best cars ever made in terms of the value of money you're paying. And I tell you what, there's another beautiful, beautiful, beautiful car
for sale at Henderson Cars. And if somebody wants a really classy, beautiful, nice car, something is really, really worth the dollars, it's the Lexus. So I've got a beautiful Lexus. It's my personal vehicle. It's for sale at Henderson Cars. It is basically one of the best cars that Yes. you can see. It's only one available. It's a very, very nice car surveyor, and if people want to have a look at it too, it's also displayed in our showroom at the moment. And I think the first person who comes and sits on it, drives it, and can afford it will drive it away forever. So yes, and you have seen it, and it's a nice car. So yes, there are lots of other cars available too in the yard in terms of makes and models. But come down and see us, and we'll be very happy to help you out and do the very, very best for you to get you something of good quality where it will become an asset rather than a liability. Yeah, fantastic, So you're open today and until what time, and tomorrow as well? Yes, today we open around 5:36 and tomorrow we open from 10 o'clock to 4 o'clock. So yes, we open 7 days a week, and these cars are available. And just the last finishing on that Lexus Avea, it's also hybrid, it's also on petrol, and also self-charging EV2. So this is one of its kind. Fantastic. Yes, if somebody wants something of high class, come down and see us, and I'll be very, very happy to help you out. Thank you very much. The golden numbers, my brother. Yes, 0800 711 711, 0800 711 711, 194 Cavendish Drive, Manukau City, and that's exactly where Henderson Cars is. And as you know that Henderson Cars is one of the largest car dealers in Auckland, and we have all sorts of vehicles there for you, and very, very good quality, as good as brand new too today. Thank you very much for sharing that information. I wish you the very best of luck and enjoy the little bit of drizzle down from the sky. But we'll catch up once again. And always a pleasure talking to you, my brother. Soifua. Yeah. Fast Elena, le fionga mulanga tele shusing. Ne foi te mali I leanga le leo tātou tangata o mori mawina ma o vai fo iai. Ta ua tele o lana tautua. Tau mwhai lava fo e wha malie o tātou tangata. Ia, ma o tātou mawhawhau. Ki ngā anga, kau mkara ka wale kau mawhai e pākian lava fo le lesi. Kau koe pa u asisi lua afi. E ale nā une ngalo. Le fionga muli ngā tele shusing malana au whinga luenga. Wana au iai I le telefoni. Leise tongi over salau. Fitu tastasi, over salau, fitu tastasi. Ia, po le afe fo iai le lato tuatusi, tasi, Iwafa, Cavendish Drive, I Manukau. O Luatua, Fele, Talfalava, ia, fa perfo I o Tom Wiki, fa penal sunga pepine Navy, ia, el mele leu te fatu il nei, o le a le mea o le a onge ai ma matitiva tangata Samoa. O silina. A matabali nei vai aso o seleselenga, o lua I seleselenga, o le mua Italo, o a uma mea lai sau mo I Samoa. Aka. Fai atu o le fai a o le la popo amari u umi o me o taamu, o le ufi. La le mea wala yo na whapea. Na le me wala yo na whapea. Ia mea na ilo ai. Na o meo tala pepelo lava tala ye au mai e tangata nei. Ia o tangata o la e matua maururunga o la tu tofi ma mea pena. Na ilo la e mate ia loa. Tele tau mafa. Ai a otu foi whatau talo e tau mawhai a fo le whapau. A la foi fiola le whatuanga la le whai whatuanga ia. No. You give me the money, I give you the taro. Le nala, tasi ale tala, pa ye, o la whalango. Io, mai mau ele na vatu ele tu e whai moutou tofi, moutou whasino manga. Ele ai se ai u se meo se lau whasi. Le ai se ai u I se meo se lau vai. Mangi kia pula. Alo la a kwa I di falo lisi ai ngala
Bea ngai ki pulanga se fulu se koko. Ai wa kuma o lo wa finge o lo. Kuma o lo kama I moare I me fa suia ingo me. When you love fascina se fulu e wa kama I po ale la kama ki. E ve fanga fa pe va venga fanga. Talo fa to filau le nga upu to muli malole so ifo mundria ba fa lo mai ina Brisbane so Yuli Eric namla ulu talo fa malole so ifo mundria tawalai Parch talo fa lava o Paulo talo fa Paulo ya esa Paulo ile sisi me ta ule me nga lo la paye Maleola fa langolango, maleola fa kamala. Maleola kau fa valea, ya. Ala fa felanga e alu ke un fongo foi fa le si ai no se fa le ko me ai ale. Ale ola le va I do fongo ke le olu. E fa ya, e fa to ale le, ya. Alo sau sambuelu. Alo se fo mvia. Sa ona to le tali ina fa mlianga mai le tua male ola fa kamala ola fa lango Johnny Toti talo fa malo so fu maduia ya pa talo fa to tu le fo I ai ngole tato por kalambe ma fa manatu ia te oile tau o tele ala so fu malo loina ile vai o le ola vai fa le natura sa ngosi Samoa so vermon au ai ngalo to no mai ni sinane wa to nei ale fa to sanga taluna tau ma fai wa fai tau wafe mafe tau tatu tangata lo service pair I vai so uma ile vai lo fa natura mo toto maulunga fa pena fo I ngase o le sela ngase o le fatu to fa le lei to tongo le fatu maleate damage liver and kidneys fa pena fo I ngase o diabetes ai matua I siampini la kamalea ile tulanga fo le e faanga o fa le lei ai ia tea ia le mele nunumi le sa ia o I so lo iponga I violo so onga o ponai nena o le ngungu arthritis gout tali le mo oe all watasi lua I fa fitu iva lua fitu fatalo fatu lo fionga le lio ainga ia po lo fionga fo le saoli ia tuala taua tau pa tino ma le faltu ia peka ia ma le tātou fale o loa ina I le sfulu ma le tolu Lappington Road I Otara ia vave e na ua tau nu atu le uta ia tasi na tātou fale o loa e ma tau tia le anga I ai o le to telo le ta ona o le mori mau sa vea ele o se tala vane ai ua mātou whaalongoina suinga o isi ua leva nga ola I meo whala au ma tui ma mea whapena ma se mea ese o le alu e kongi le ise whisky le ise meo se maruanga le ise meo se aisa po se pauka e alu e kongi I po cocaine ia po se methamphetamine po le alava mea whala natura na ola e la au na ola o la tau pau o la tau sua o o lau o la au ai sau tātou se atu lesi tātou whale o loa na lua sfulma le lua Templeton Place lua Templeton Place I Nai Clendon I Manurewa e le tua fine a nive malia ma le tumaita I Mareta Sawanga ia o masani e fo ia le tō tele o tō mai takanini Papakura Weymouth Manurewa I le tātou whale o loa le na ia ma le tātou whale o loa lona tolu le na a lo I leitulangi sifo o le Tassie Market o lo o tautua mai ai ia le fionga le sa po le ftelenga so alo Andrew Tuwanga ia mo le ftua Ruby mo le aufinga wenga e le tulu manu tonu lava o le Triangle Road ia whapena fui mo le Don Buck Road I Don Buck Road o le P ele o se F walo le anga o le leanga I o ami o kanka I e pia whauinga kalangi
Ia, malisi na mea tā uala. O le au ngā o le vaile nei, mo o tau e whai upu leanga ma whai upu sā, o le au tau oi maa, ma lau loto leanga. O le tā ua o le mele, e fufuru le lei ai ia lo fufonga. E saua ia upu o matua fe lesi ama au le lei. Toi mana ia. E saua ia upu o common sense. Io, tai sau vai e furu vale, ila ua mio. Le nā, tasi le nā mea, na saua i le vā i le. E tu la fono tu mau ma tu la fono tau loa i to tonu o le mauta. Awa o le mea moni lama le nā. O le sila sila al whamsinonga. E tā ua le iai. O le ia tau mal wha temo kalasi. Ai whai mai le a fo i le palemene. E tā ua fo i le tu la fono tau loa. Ma mionga tau loa. Ma le tu la fono tu mau. Ma le tu la fono tu mau o le mauta. O tu la fono nei, e lima tai nai, le a mio, ale faipule, ma so se sui se fono i tono le mauta. Ale faia la le mea lea, ina ia sui mai ua le o toe o se vaenga o se tu la fono na ona li poi ai a mionga. I tu tonu o le palemene. Ai fa se e loa e le fonftalai ma le malo i lalo o le puipuinga a le fa vai. Aisia, na silna, aisia. Le anga tu la fono e puipui ai a mio le anga kanka ia fai kona mota. Ma lato upu le anga. Ne fai so le upu le mai, e le milia fa ua tato upu aia. Ka fia kango kwae mili la ungukura kanga, ka fai so le upu le na tonu i. O le fono le atudu, o le fono mamalu o Samoa, o le fono silio na mawalunga. Ama i ele tō whāma le whautautanga, tele upu matango fia le atunu. Na o le pua elo e sau tonu i le eo mai le tu ainganga ngana le nā. Tu lau whafonga Samoa. Nanga tau na whasa o tu i whafonga le mai ai, le lalo langi ato. Ioi. Na le pua elo e sau tonu le mauta le na te whele upu le nā. Amai tatu, ele milia wha upu le ai. So se taimi tau te iei tono le mauta lea. Ia a veo tau a whātai te inga le lei tu pulanga Samoa lai whafonga mai. Se mau upu. Ia, tau te tilo mo tau whafonga ia i whātai te inga leo te watuai. E lau wale papelo, e lau wale ngaoi, e lau wai isi upu le anga mau. I tono. Tua inga mata ngā. Awan sao no le paramia. Ave ese le upu le nā matatonu. Le anga e pule whātiu tala loa e loa tangata. A loto ai palau vale ma whai. O se le melana. O le toi ngā mea le nā e te fia whafonga iei o whalongo longo atu ia le atunu. Ai whai i whapena ia whainga tonu yo. Le lau leo ni whanau o nisi, la tu te lela ngona, le ti ngā o le mea. Tu lou Samoa. Tau na sau mai le mauta whono lea, o tau o teitai na whiriwhiri atu, ma whai atu le fui vene, oi whai meni wha teitai ka le lei. E lolo tau atu, sa iri le pao o tau malolosi, lafu mai lo upu ia. Ai whai mai eo moro na tātou toi e la ia. Ma tau si le tātou vāno nofo, le vāta puia. Le vāta puia. Crap! Pi esi o nā mea. Na whawhena toi teu i whafo le vāta puia. O le mawhai o nau tau tau fio o tau tangata, mau tau langona, mau tau winga mata ngai whai tono le mauta. E sa o le palmia. So se teime sau no ai, so se tasi tono le mauta nei whai tete le ngutu.
I upu e tautalai. Wo. Ia. Nau te lo le lei. E tu sala utala no atua I atu o lunga le televise, le TV, ma le leitio. Ma le teimi tātou te wheiloa I ai. Tātou te whaafasanga I ai mata le mata. Lima I lima. Mawhauwhau I mawhauwhau. Ma le leo. Iona pē lola ia leo lau TV, ma lau pēr sai I nā ele. Tātou wheiloi. Upu sa sao upu nā. Ole o se whāteita inga sili o na leanga ma mata ngā. Ia upu e whelafua I tono le mauta whono ma le paremene. Le wha mai e leo ua. Ma le emilia whapea tātou upu. Kua whai a upu. No way that I will ever come to expect that kind of behavior inside the House of Parliament, the sacred space. Na momori atu iai o tau. Tau e whai mini whateita inga lele. Iau tau se sila lai I mena. I tua inga saunuanga na e whai titon. Peo lai o tangia le whanau. Al tau ina le pe atulu. O ko umai o minska whalongo mai. O kai o na maro au whakulo me whai. Le ma whai. Whafo man ma whala. Whama vai mai e ke lor me kaung whai. E whape nāni tūlanga. Alo ia mamalu. O se tai. To belittle his own people. And yet again, these are members chosen from their constituencies. Thousands of them out there. And this is how they are treated in the House of Members of Parliament. I'm telling you. I will never come to understand and accept that. Le tai talia ina. Ila o mafu fau. Te atpeo tala listo ina na lo tu mamona o le matu aingai sale aula. Mo fiu e wha malama le lei atu ia le tali o le fasiri a le si uso a pristuana. O le farsa, o le asusa, al tau ina la valalea. Dominator ma matau mawhaia o ia e poto o matu I mata upu o le kalesia ma ta upu o tustusinga pa ia. Ia na paola na le tala na whaia le tui, na le matu ai. O lofi po peti ki. La le mea ke mga, sau ka hau I fafo ka kala ma le fusiua. Pe alfa ango I fonga futalai. Ma lia lau fionga le fonga futalai. Pe mawhai lava, ona tu mai sina se 10 minute. I le sui le la o lo taulu ilu I mai malafo mai ia whaamatalanga lea. Te masawa li vale I lau le ulu lea na ma. O tui ngā mea na e o iai. Ai alofa mai. Whai nei ni whaataita inga le lei mo le tupulanga sa moa o lo sila atu. Awa o tau nei, au tupulanga ia, lalo vawa, e watu se I nā mo ata eau. E le whaia mo o tau na whoa nā, e whaava vau. Whai, I whainga le lei, ma so fua se tapu, ina suinga le lei. Ala tātou o, e wa vai foi, ya, tātou o mai e foi, la elea koe whai zika ko story, O le ingalo ia te oe, o la umalo whalo alongia le tau le tu lai whai le so. O le sui pale mia. O le fionga le sui pale mia o le malo New Zealand. The Right Honourable Deputy Prime Minister of New Zealand, Honourable Carmel Sepuloni. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Oh yeah.
fili tau lama lama Ole alofa ele ima ilo utangata Ile tele ya upumatala Tama ita O oyola umana mea Tele iloa olo alofa wafa avalea Taimaya sa upu Pemoni ua musu Aesili ailo alava ona faapupu Tele ita umaya ai ua owilo waina Sui aleva ai inai winga O se tau tinonga ua ele amana iaina O se etia oi aroma siliva Tana ita O ola umana mea Tele iloa olo alofa wafa avalea Vai mai saupo Moni ua musu Aesili ailoa lava ona faapupu Aesili ailoa lava ona faapupu Soy fuanga Puale poto olo ota oa ile tusi sai Mea uma ema vai peyo se ufiata Tama ita O oyola umana mea Tele iloa Moni ua musu Aesili ailo alava ona faapupu Tama ita O oyola umana mea Tele iloa olo alofa wafa avalea Vai mai saupo Moni ua musu Aesili ailo alava ona faapupu Aesili ailo alava ona faapupu Aesili ailo alava ona faapupu Ua tātou anga atu I se taimi pisi e le lua māsina o lumanai a e o mai loa fo'i matuanga a onga ala whānau. E whaile ta milosanga a ta longa basketball o loo atari ai maise o le whaipoiponga a le awhiwhine a si o tuangane I Samoa. Toi pisi fo'i I whanotanga a le mātou au lotu ai maise o le tausinga o nei o mātua mātutua. E te tau lava o na o mālosi mo nei whai moemoenga uma le la o walu e whailo o tui whaopo-opo. Ai maise I a whatu mawina pea le mālosi ma awane I o pisia I le kōwiti. So se tasi wasi lia ma le tulusuru tausanga e anga waa I tui whaopo-opo o le kōwiti a wā le tausia lava o le soifua maloloina. A si lo fō mai whale talavai o lo whaia I tuinga pe whapso tai le upenga te whailangi immunize.health.nz o nisi whakmatālanga. A
Afa ia te alala I Napier po Hastings whaafafonga mai la. O whaapitone I le whale o loa o le Seki Super Save I le tasi lua valu Kennedy Road I Marewa I Napier. Siu pipi tasi le kilo se fulu tala. Pepa manioka, nima tala. Talo felesi mai fitu tala iwa le kilo. Pepa masi o le breakfast crackers, tala I le pepa. Ma le whai mata, tala iwa I le kilo. Maua fo I mea ai vela. Siu pipi, lua tala. Fasi mamoi, lua tala. Keki puaa, lua tala. Afa ia o vatu ma le lua se lau tala la whatau. E aluro suafa I le sei. E malanga fuai I Samoa. Afe ane loa I le whale o loa o le Seki Super Save I le tasi lua valu Kennedy Road I Marewa I Napier. O esi na fia le tau o lo fale motu I to tonu o le nei market. E ma fai lao na ofiso swani atu. O te toina atu se ripoti o lo fale, mai le aisi to tonu. Na o lo text pe walau mai. Ma tau mai lo tuatusi, lo swafa, pa pea lau numera. O na ofa atino ina lea o isi me uma. O te tuina atu fo ini tau, e ono tau lia I lo fale. Fa pea ni tau ni fale, na fa tau ese I taupi tonu, I se taimi e le ima mau atu. Text pe walau mai loa, le malu pau le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua I wafitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua I wafitu. Free bowel cancer screening is available to people aged 60 to 74 years. You'll get a test kit in the mail every 2 years. It's an easy test you do at home. From the text, put it in the booth. Just follow the pictures, it's easy to do. The test can detect bowel cancer early before you have any symptoms. So when you get it, just do it. It could save your life. For more information, go to timetobowelscreen.nz or talk to your doctor. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Awelo toewa momomo, una Samoa pele ile loto, alala fanga ua faata maia uma elenga lolo. Nala maia eliloi manatu, oleo tia sau mai lengalu, otua mafana upele wana ona moatu. Nalo pai na paasao mai, na ona tua baba ai, uatangia weye pele po ofea oyai. Nesami ua lilo aile ai, oti ua ube mai, awelo tafatu ele atu ofea oyai. Amuia nisi ai, na ofia fia itai mi fa anoa noa, ai pana, o so Samoa. Na ole no popa atali po ua o mai ele una, na lufae ila Samoa. A Samoa inu I papo, na una mafa mano potatalo, o e pele po o a fai na wale maumanatu. Na una tani mawai atu, le televise male fia po I atu, ila na Samoa wapata maia uma elengalu. Amuia nisi ai, na ofia fia itai mi fa anoa, ai panga, o so Samoa. Naole no popa atali po ua o mai e aleina, talo fae ila Samoa. Manatua yo pui le taimio na pua na, Italia na olele e pa pepea oleana.
te mapuai. O tina o te tuma o so se taimi e te mo o miai. O le atua ta te sulu fai ai. Mana tua yo pui le taimi o na pua pua na. E tali na o le lei ai pa a pepea o le ana. O le ola na e foa i mai. Ola na puleta te toe fo i ai. Ta pa atua tua na te le tu ula foa i mai. Mana tua yo pui le taimi o na pua pua na. Italiana ole lei ai pa a pepea ole ana. Ole ola na e foa i mai. Ola na puleta te toe fo i ai. Ta pa atua tua na tele tu ula foa i mai. Ta pa atua tua na tele tu ula foa i mai. Ia le nā, o le pespesenga mai I tama, mai CCWS, the Pesenga Boys, mai lea o ngā Yesu Kiristo lau pa iwa sunga tai. Ia o le vi I le nā o le tsunami, ia le nafa uto ulo le leile mea no o le tupe le tsunami. Ia. Se kali e mai, ioi. Ia whakua e kou whau mai, o le whatua, le uto sila fia nei le mea nā lui, le tupe le tsunami. Fesilia kulava e fe mai. Ia to se so to I le tupe o le misela. Ia le fo to lo le le ia le menalu ia ina sau no ia manino mal mlama ia le fionga le minstao. O pisinisi ala manuia ma. Ma le vaenga ia ngā luenga fa vai teimi. Le fionga le famuina. Le tinu u so ialo Wayne Fong. O talanoanga umai a tātou ia na whai atu nei I le lua I le tolu vai aso ia wa tōna I atu. Nā langa umai I lunga mea matautia sa le malama I eile atunu. Pe o le nā mea na talanoa I mele fionga a whamuina, Wayne Fong. Uma le talanoanga le astona I le tilo I tupe. O le misela na tu whaatasi maisi grants. Ave ai loa mamomoli I o Efeso soani I le Aggie Grace Hotel, Sheraton Aggie Grace Hotel. Ai avatu, e parapalale a wala na avatu ai. O taipei au se tupe fo lele laundry money. Na ave ai loa I o I se fautuanga. E eile tu la fono, ale fale tupe o atinae. E ave e whaaui mai ai, ai whai loa ose no ngā tupe. Te tau o na manino ma malama le lei I ai le atunu. Le tupe o le misela. Aia. E whetā ngisi atu mātua I le whioti o lātou whanau, mali liu ta maiti. O lunga se lau mun tupu ta maiti. Le ai se whaa mama a venga. A o sina tupe fo I e fesoasoani I lau ava o tamaiti. I lea ainga, ma lea ainga. E fesiri fo le toi ina I le autustala. E watu pea. Wa kau whialang ka maiki o whioki. E whaatui o le ua toa valo le a ngai o le pea I lunga le whai numera. Ai whai mai le tala le toi ina. Pe ata fo le mai. Wiki, ase. Ngas ka mai whai ngumen. Okay. A le mea whaaita tangata sole. Leiti ioa. Whetā ngisi mātua. A le lawa ave o. Whai ele launa. Soasani a Aggie Grace Hotel. E whiu tangata toi mi milo le mea le nei. Whiu e toi mi milo ma whai sisi excuse e tau fiufi ai. Ua matua I malama lama le leisa moa. Langa lo se tala sa vea o le saunoanga manino malama lama le fionga le minsta. Ia le atunu u whamuina
so i alo wain fong. Ale i tatou kilipi umana o lo ta oto nei. Ai sea, lan mena le alo lo fai. Ina ia tatou whanau. E o matu le talanoanga le nā ile aso tōna ai. Ai front page ai le Sunday Samoa, ale Samoa Observer. Le whaatalanoanga le nā, le i atou o Savema le fionga le Minsta, i le aso tōna i le tātou proklame le Tanoa Ava. E te maua ai le sao. Whātoa tātou i loa le i nā. Le mata utia o isi mea na ufi i le vālea. Ma le whaui bai ai o pension, retirement pension, o le pensiona malo lo, manu malo. A sui fai pule o le maota, o le pale mene. E lau te le iloa, la tau te le malmalama, o lea o whauia tuai i ngātai. Wa ta uaima i lātou o shareholders. O le hotel, Aggie Grace Hotel. Talo whai. Whai bongi sā ma le māla malama pa le ale whiuia inga le o whaatino i le mele. Nā, o la e whi mai a. Ma o le mata upule nā. Sa lango tonu lava i le whainga ale malo. Sa iai le nā vaita. A lea la o toi la langa mai nei masusu atu e le whainga malo fau. Ua matua i ova i sini le whavalvalea male ufi ina o lea mata upu. Tolu. Ua ave ese ai loa, mai ngoa o Stama, o Fred Gray, o le atali i lea o Alan Gray. Malona tua fafine, sa iai o la saini ngā lima, ele nono ngā tupelea. Ka milo atu le malo, tu le epa, ma whailo iai. Ave ese mai o lua signatures ma lua saini mai le malienga lea ma le company saina le no mai e whaatau o le mwhaunau tau ngia le repayments o le long. Whase e tuangalu ave ese au lua saini ai o le a saini e lo ma le malo. O le a whiutanga i tu usasa o lava i le vā o le malo tu le epa male company. Iau tau sisila la iei. Le ai mase alofa nā tangia i le alolofa i le whanau a le sunga lauli Alan Gray masi lo matua o Aggie Grays. Tipi motu lava matava vai fafo mana mawhala le whanau. Ao lela au mai le malo e take over le mele. Ana le tula i nei le whainga malo fau lea. E le mana malama Samoa i le koe ngā deal na whaifapea. Mi noi loa le malo fau. Whaatau loa masea e 12% o le tasi vai tolu, o le company le nei, le whale tali malo, le Sheraton Aggie Grays Hotel. 12 miliona e whaatau ai sea, e 12%. A whailola o te shareholder i le melea, o lono winga. O le malo, ua whai masui o tangata uma o le atunu. Lātou te ona ia le melea. Le tasi vai tolu, le 12%. Awa ao o ina whaatau ina ese atu. Le whatal malo isa tupe pe se lau 5 miliona. Pe luane tausanga wa ova atu i le tolu se lau miliona.
A ola ina whai vaenga. A wasili atu le tālali masfuru po ua lua tāla fo'i. Le tau o le se tasi. Ia ua tapo le. Le vaenga ma le tuwhaanga mo le malo, mo tangata uma. Ua toi whanau mai ai le ono se furu miliona. Ona whai leo le tō whaare malo. Au mai le tō se furu miliona e whao ngā isi ana ploketi, malana paketi. Ai whaata oto ai pei o, pei toi reinvest fo i le tupe i tonu o se aia. O tau wawa ai ai. Nau na o whaamatala ma whaamanino whapena, wau te loa. E matua i iwi ta lingo ta ngata nei e whaalongo longo, pe ao o ina mai o le lei, ma whaamalama lama le lei mea nei. Whapeleo ta mamtina, o ka whewhe hea li. E leo se tau whaaleanga. Ao le whaamalama lama ina o mea nei. Sa ufi ufi, whaamanu ngase. Ao le talitonunga. Lea ua wawa e tune iai. Se manu e benefiti e ia ta ngata nei, na lātou whaia le diol nei. Ai, e le i loa whaatasi e nisi o le tunu. Manisi la fo i sui whai pule. Sa no nofo i tonu i. Ai, lātou te le malama lama iai. O whalangolongo atu wana po, whaatanoanga le sunga tu le pa. Ia, walu lana whaafetai o le whaamsidonga. For the first time. Alu le whaafetai o le whaamsidonga ma le vasenga o whaamsidonga. Alu fo i malana tu o lalo i o i le whonga whtalai. Ma le fionga le te mai tai pāle mia. Ina i alo whangia. O le lato tu o lalo. Ua lava ia lea. O le tu o lalo le whatua au whaalongo iai. Ma o le winga le tu o lalo lea. Ina ia whaatatia le apili. Ale malo ma le whangaftalai. Au nei whaataunu ina. Lale me watangia i, ua fefe. Ua faith. Ua vau fefe, vo lele pe pa ia tulo ia i le vau fefe, mo moelo ma ave le vau fefe. Well, that's my interpretation of what happened, you know. Last night when I heard him said, yoi, ai nā lua la ia leo sau langal tuina, te ua toi whapela na tala. Ai ui o leo, Pule o tau, Whai persi ko a mionga whai. Ale winga moni ale nā. Ina ia o la ualu ma ta milo mai i le tūlanga. Ma o le mea fo i le te tauna whai. A leo o whalongolongo tu le tali mai a le whonga whtalai. E le i uma tō lau launga le whamsinonga. E ai vaenga o le whai unga le whamsinonga. E le i manino ona au mai. Mai te tau ai ona whai se apili. Ina ia whaatau ina. Whainga whaapale mene. E le te tau ona o iai. Le pule le whamsinonga. Nea la wa mutua mana iai te lele. Le tō wha le malo, wha pefo i a le fionga le whongftalai ma le palemene. E toi lu i tau wina i le vaenga lea. Ala u tala no antu le ofiso whams. Nonga na fau tōsi le fia. Ia le fionga le stala. O le masino le nei o Julai. E se e le whams nonga le nei o talo sanga pili. Ia mai e fo ia whamsino papalangi o le alato se e ai. E na o le whaalua i le tausanga ona se e
le whaamsinonga nei o talusanga pili. Nā le masino Julai. Ma le masina o Kitopa, si o otu ia September. Ia, lona winga lau le mele na. O leo wa umona wha ta oto ia tulafono, ia mata upo le alotea. Ia Julai, ma le masina o Kitopa ma November. Lona winga le mwhai ona toi wha auru. Ia i sisi mata upo. Se i vanga nā mata upu o whaatulanga mō le tausanga lava le nei. I sau wha inga ma se ei lea whalua. O nono winga la a watu se mata upu fau le teimile nei e whaatalitali ei se apili ma se awa noa lata mai. Whatoa lote le apili le nā. Ia iu lai o le lua afe lua sifuma le wha. O tau sila la iei. Ona tau fia uma lava lea o le unga al whaamasinonga na lau matu ina mai i le aso lua na sei ma vai atu nei. O le toi fo i le palemene ma toi fai o tutongi o le wali ia. Ia ona toi toso toi fo na ia whape na se ia pa ia lava Julai o le lua afe lua sifulu malfa. Ia, to ala ia le firmaria le tai le whaafonga tāpua ia le tunu ma yo e whai mea fifia o le whai meika. Tātou tali e. Ia, ma tūlanga le nā tā ua o tūlafono tu mau tūlafono a mionga tau pulea i to tonu o le maota mo sui whaipule. E le mawhai ai o na tuu whawina ma tuu whaatiu tala loa a lato winga leanga ma lato a mio valea e whai. I tonu le maota a o lea e sila mio lea tunu. We have given you the privilege and the pleasure to be there as great ambassadors and examples for us. But what do? It's like your playground and your mate's playground. Ana matua i tau whaalea o ngā ina lava. Matuu māua lalo ai le mamalu o le paramene. Ia nena. O... Ia ma sila fo lau lisi vainga tā ua le la toi watu nei. Ina ua au maile i ungo le whamsinong. Lo manino le iai i le wha mao ninga o soli tu la fono le contempt of court ai le i whaia i eise wha salanga. Io. Le ua mai i wha maumunga le whamsinonga. We set out some of the most denigrating and insulting extracts from these statements. Talat whamsinonga le matu tutu i nātu i lalo o wha maumunga matustu singa o le suasu enga o le mata upolo nātu le epa ma le ala, ma isi. A wana le a fia isi ngata pe lenda ye fon toi ma ye fo ma le fionga le tumai tailoia ya ma yava viskota ma isi. Ana le to lua lea. And these statements are public statements made on the 28th of July by the first respondent, which is Tulepa. Whaimai, the power of fast and the judiciary have been combined, so we only come in and go under. Come in and go under. As the decisions favor that side. Sau nonga tu saoai ana pu e televise ma pu e fo i meo ala ata ma le social media. Na sau no ai e tulepa. Ua tutu whaatasi ma au whaatasi le whaatuatua i le atua Samoa ma le malo fau. Whaatasi ma le vaenga o whaamsinonga. Ina ia matua i te tee. Le ala lea. Na ala mātua o mai ai le whaamsinonga ma mātou pā u.
Mātou o mai le whaamsinonga mātou pā u aisea. Ua whai mea whaapito le whaamsinonga, ma le whaamsinosili. Ile whaatuatua ile atua Samoa ua tasi. Na ua whaamawina le nā vaenga. Lua, ua tātou e Tanoa Ava i le ngana pālangi ma wha Samoa atu. Lona lua, statement of the first respondent in panel discussions on the Good Morning Show. Ole leitio le nā ma le TV Samoa. On the 30th of July, 2021. So le pawai na wha mau le le whaamsinonga. Na wha pe mai ai. Is this what for me and Laoli want? The Chief Justice comes and becomes King of Samoa. These are very shameful. A wha Samoina, sao no tu lepa. O le toi ngā mea lea e mana o iei fia me. Right, wha malu atu. E ala no whai ta wina le mele nei lenga e tā ua tele mo le wha fonga ma le sila fia le tunu. Mea nā ngā iei le wha msinonga. Lea fo i la e wha manino mai lava le wha msinonga. Na wha mao nia ai le soli tu la fono mo mua le nā. O le contempt of court. O le wha leanga ina ma le wha le mi ngau. I le wha msinonga. Wha fonga se wha Samoa atu. O le toa ngā mea le mana o iei fia me malauli. Ina ia susu mai. Ma sau le fionga le whamsino sili e a vea o ia matupu o Samoa. Ese le mata ngā ma le māsiasi o nei mea. Ua whai e le whamsinonga ma la auli ma fia me. Ma le fionga i le whamasino sili. Tolu. Whamaumanga nei. Statements in the panel interview broadcast on TV1 and other media on the 30th of July, 2021. Major things have occurred. The act of treason against the head of state. I can only say those acts of treason is against the parliament as well. Sa no tu lepa, il nan fatal nuanga le na, I lunga o le televisi tasi, maisi au whaasala lausa iai whaatasi le aso lea, ma wha ma wina ai le aso tolu se fulu iu lai, lua afe lua se fulu ma le tasi. Mai e tele mea neu, leanga o tutupu mai. O lea, ua whaatino, le fau vale, ma le fau vale ina, o le tūlanga o le tūlai mai o le ao le malo. Le foi la o fa pe tuai. Men tu le upula na treason. Therefore I wo fa pe tuai. O le matua I fo u lava le pal menele o fa yeta ngatane. Fa mo nga le fa msinonga na mai nafi. Ele o se fa mo nga sa vea. Ai o tumana o fa tau mat. Na inisio vaenga. Awa le tele tatu taimi. E whaatalitali eile fionga le tamai tai sui pāle mia o le malo New Zealand. Whafonga. Lesi vaenga le saunanga tulepa. It can be said that the leadership of FAST and the judiciary are colluding. So where is justice? Justice is achieved through your being independent. And you don't favor any side. And if you know you are closely related to someone, you should resign. Whamai tulepa. O leo o matua whamaunia lava le tutu whaatasi. Male au whaatasi o le fast. Male vasenga o whamsinonga. Wo tutu ma au whaatasi, ma whaia whaatasi le whaai unga. Whea lao iai le wha maoni, ma le ami o tonu o le whamsinonga. O le ami o tonu o le whamsinonga, e te tau o na tū tō tasi. E te le manatu whaapito I seisi tū. A whai lo le bele na e tau na whai. Tau na wha mawai mai sa tiu. Niwe. Chief Justice should resign. Te a whai fōi e iaini o so tanga, wā la lata, ma seisi tū o le whamsinonga.
tala na whaia ngā I le fionga le whamsinsili, ma le vasenga o whamsino. Ngoi. O mai lole ilano. D. These public statements in a live-streamed broadcast from Bethesda on the 1st of August 2021. What has happened is that our government is facing an act of treason from the judiciary. What is happening now? The judiciary has shown pride. It has gone reckless. It has jumped up. It must be clear that this is treason. Lana me utu sa ronga le tu lepa. Na whaia I Bethesda I le aso momua o kuso lua whelua sifumaratasi. O le malo o whengai nei, ma tangata ua lātou fauwale, ma tau mawhai e whao le malo. O ai tangata nei. O au tau le whaamsinonga, o au tau fōua lo malo. Ioi. Sila lai le me o tula mai. Ua oso I le ulu le mimita le whaamsinonga. Ua matua I ka lepe mea lava le mea le o ia le whaamsinonga. Nā le oso le ngā ma oso le whai ai. E ta tau o le malamalama, o le mea le tau o le fau vale ma le fau malo. Ia le nā. Mea umalawa ia. Au tau sila la I menei. O toi tatai ai le mawhau I le vasenga o leo, ma le vasenga o tusitala. I le case leo tiu malu matua lena watu nei o. Whapena foi ma le case o le teine le nai no ia ngā pekini e po I ea. La o tau fiofi manu noa maua I le vai I Samoa. Aluatu, le meo ki lipi ma ki lipi e aluatu. Mai le au whaasalalau, whaatasi ai ma meo audio recordings wa avatu le ofisa o leo. La le mele tu lai mai. E le o tali tonu ina o mawhai o na whaalu le teimi ato o leo. Mase vaenga whaapito su enga whaapenei I wha maumaunga o whaasalaunga. La tau te ono sa ia ai le teimi. But to go through each and every clip that are sent. Lea la ana mtuai man, nei le wha maumaunga le nei. O kai le tele o le wha maumaunga. Le anga sa maua lunga o me pueata wha pena fo I me pu leo. Ma wha maumaunga I lunga le social media. So that's why I'm asking. Whoever, lau fionga le komsino leo, lau fionga le minsta, take time. Ina ia whaia se special unit la tote alu le la teimi. Ina ia wha maumawina, record each and every one, pe ona utola rau atu. Sa wha maumawina le paramene, ma wha pena foi I walesi wha salau. Everything is recorded. Awa o I tonu lava e maua I le ungo tangata nei. Tele mea na lafo atu. Le ala ua sila, toi sila le malo. Male matanga luenga o le forensic whapea foi audio and live broadcast recordings. Videos. Tilo le. I know it's a hectic kind of tasks to go through. Omi le remote rewind, fast forward, pause, stop, record. Ete le ye alu le teimi vatu le skilipi. O le ale teimi na whai le tala lea ma le tala lea I le ale aso. I le minute luas fuse kone ana I lesi vaenga o le afo I o le clip. Ai te mais uma mena. E le whaingofi, a le lau te vai atu. E ei tangata ia ang tata. To go through the evidence, one by one.
And that's my challenge. Ile office susu e o leo. Ma le prosecutor's office. O lo su e ina mea nei. O mara maila. Dala nana la ina whawhaingo fie o na. Tu manu e alu. Langa ile i tai uma ma watu me. Le whala oi loe tu manu. O le second round e toi tau nuua o la ua matua tilo le lei wha maumonga ia ma mea fau ina matu. Whaleanga ino le malo. Whaleanga ino le tamaitai pāremia. Le ao le malo. Minsta, le teitei whono. Le kāpeneta. Ma le whainga malo fau. Le whaamsinonga. Ioi. E alu lati uman. Ne i tai uma. Uma na fo ina. Le pile o meo clipses, ma meo audio. Le uma whapena. Tā ua tele. I le whafonga mai le tunu. Ai se a. E maua ai lau mana anga au. Ona e nofo file mu lola ele. E te le toi minoi, e te le toi pisa. Na o le file mu o lau wanganga. Ina ua e mana malama. O le mea sa o le tala no antu o isa vea. E ona e ai le leilea. E moe le lei. I le po. Inu le lei. E miti le lei. Ai leo le mea leo o ngā mai kala sese. Ia ngā aluere kifa solo. Ware ele ai le lei. Ngā le ti ngā lo loto. E o ngā mai le fale e sau. Ai so se mea ai kongol pusa. Ai se kau o kua o le sosisi ele mai. Awa ai ama le sosisi ele mai. Awa fau i wale le ma fau. Nanga le mea whareanga ma fau. Ia mea i o whai unga ia mai nei. Ia ma whareanga i reu. A sa ona whamatala. E ke la kua, e kilo kua mai. E le ise mea ai kongo o le koupusa isa. A lai kusi le sa o mea le a fau le. Le ingoa dog sausage o le sosisi ia le mai. A lai whaari ia le o ngafa mai. Dog sausage, ia la ailo mo oil sausage ia le mai. Rā tātou oi, kā se kākou pese, kākou kariye fo i tātou mai ia se e fo i leisi vaenga o le whasoa. I le tātou Tanoa Ava i le so e te maua i le sa o malei a tau sa vea. Whatalo whātu i nai o ainga le tai, ainga le wa o fonti, ia, pe o la une i motu ese atu malea. Ia o tātou ainga o mai i tō mua whapea foi puleono i sa la whain. Ale whatau si unga leo te wawa e tolo whatalo wha maitanga te o le mātou nuu ia sau ma whale lima. Ne iafu ia maleanga ia tu i whale alupo. Tā lofa lava mālole soifua manu. Ia mai nā i sā taua. Tā lofa e mālole soifua whaafitai fo i le whaafonga mai. I le nei vaenga o le au unanga ma le tautua. Le atou sa vea ma le Tanoa Ava e te maua ai i le sa. Whatalofa atu i le Tanoa Ava i nā i le maketi o aliki. Ia, o loo whaafonga mai ai i le tawhai na mula ulu. Whafonga mua o le vai maunga tupai. Lei a taua poe mai, poe i Hawaii le vea. Atalo fatu i le telenga ya talioa, o tau umalava o uoma paanga, ia o loo talie mai fo ina i le awa Samoa, i le maketi o aliki i sa leufi. Le fia fatasi, le fia vai, ia o ese
sei la urosai e sili le manomi la tifa imoana la utaimane watasi lava sa o sa ili upo sa vai ima tutuila a uale ai se rosa matala o te tawina taluai lo una tai ila upenina o folina e tu mai pea io uma o ma fafala e tu mai pea ia so uma le fia fatasi le fia vai ia o suma lo useie la urosai e sili le manomi la tifa imoana la utaimane watasi lava uta ua upu awe tamusu nei moa molulu le mafutanga nei ave ave fasele mutu e mana tua i Solomona na paui le alofa le fia fatasi ma oe le pele i aso uma o ma fafanga e tupu mai pea i aso uma le fia fatasi le fia vai ia oe suma lo useie la urosai e sili le manomi la tifa imoana la utaimane watasi lava saui oi la urosai fai mai e sautala o oi ai se si awami o ita watasi ta umaya o so manatsu betelo famoni mama tua le tata toma se yo leoti o ma fafama e tupu mai bea i aso uma le fia fatasi le fia vai ia o esuma lo useie la urosai e sili le manomi la tifa imoana la utaimane watasi lava o ma fafanga e tupu mai bea i aso uma le fia fatasi le fia vai ia o esuma lo useie la urosai e sili le manomi la tifa imoana la utaimane watasi
In this update, Met Service says significant downpours are likely for the already sodden Gisborne and Hawke's Bay. The orange warnings are in place for today through to 6 a.m. on Sunday for Gisborne and for today and Sunday for Hawke's Bay. In both regions, Met Service advises that rivers and streams might rise rapidly. Motorists also need to be cautious because of surface flooding and landslips are a possibility. The rain is being caused by a low-pressure system and northern areas of the North Island as well as the upper South Island could be on the receiving end today and on Sunday. The Children's Minister says he experienced a range of emotions when he saw videos of an MMA-style fight between two young men at a youth justice facility. 4 staff from a South Auckland Korowaimanaki residence have been stood down since the footage emerged. Oranga Tamariki is also dealing with the fallout of sexual misconduct allegations against staff and youth escaping onto the roofs of 2 facilities. Calvin Davis told News Hub Nation the video is disturbing and unacceptable. If I was the child, if I was the whānau seeing that, I'd be really, really upset. I'd be angry, and quite rightly so. They would want answers from Oranga Tamariki, and they would want answers from me as the minister as well. Davis says he's determined to make lasting change. Property owners affected by fake consenting concerns could be in for a long haul. A Taupo engineering technologist has allegedly been signing off documents using his colleagues' identities without their permission. At least 40 councils from the far north to Queenstown could be affected, and about 100 projects in Auckland are being looked into. Engineering New Zealand Chief Richard Templer says an investigation is underway. Some of the councils have already started talking to homeowners about impacted properties, but it's going to take time because each of the designs has to be worked through. That's news. In sport, All Blacks captain Sam Cane's given an insight into the mood in camp as they prepare to kick off World Cup year. Cane has led his side through their pre-match day captain's run in Mendoza ahead of facing Argentina tomorrow. He says a few elements add to the feeling among the group, including the Pumas' recent record against them. I think there's an edge every time we have a test match, and then particularly the first one of the season. And it's the first time in a wee while, I think since the last World Cup, that we've had our first test away from home. Shane Van Gisbergen will start from 4th on the grid in race 16 of the Supercars Championship at the Townsville 500. The Kiwi is lining up in his 500th Supercar start. That's sport. I'm Sandy Hodge. Tana o te uina pe e sa e pe ava e tu I whea Ae ona o lo ua lofa Mo oe le mawhaina uma Ta oto I foi le pongisa E whaangalo le whaingata I mana tu a pair o folina Ai ona ulo alofa Mo oele mawhaina uma Ua o iloa wa e alu Ai whaingata na ngama o ilo fatu Tau mawhai e whaangalo Ai mana tua pea o e se aso Pea o tau talele sao E manu malo la mau manao Ua o ilo e alu E whainga tāna ngalo o e lo ufatu Tau ane o la uwa ai O
Lua tutu whaatasi mai Ma lau whaalongo wa e whaatofa mai Ai tu mau lo lofa mo oe I o uaso o tutoe Ua o iloa wa e alu Ai whainga tāna ngalo oe lo whatu Tau ma whai e whaangalo Ai mana tua pea oe se aso Pea o tau talele sao E manu malo la lau manao Ua o iloa wa e alu E whainga tāna ngalo oe lo ufatu Ta o toi fo I le pongi sa Le whaangalo le whainga tā Ai mana tua pea o fōlinga Ai ona o lo ua lofa Wa mafua I nei mea uma Ua o iloa wa e alu Ai whainga tāna ngalo oi lo whatu Tau ma whai e whaangalo Ai mana tua pea oe se aso Pea o tau talele sao E manu malo la lau manao Ua o iloa e alu E whainga tāna ngalo oe lo ufatu Ai whainga tāna ngalo oe lo ufatu Lo e whaafonga pēr le tautua mo oe le si o whonga o Samoa, le Radio Samoa sfulime I watolu. Mo I au kilani, ia ma le a tau sa vea. Pestai le nei fo I au huli o le astona I le tātou pol kalame, sa vea ma le Tanoa Ava e te maua ele sao. Toi whaatalo whatu I te mamtina mātua, la tō fo I o lo o whaatau tulia I ngā ngasa I maunta malawa, nisi fo I le whale o tangata mātutua, ia whapea fo ia le mauta ngasa so se mauta ngasa I le atunu uma so se tafo le lalulangi o lo o atu iai ia le malosi o le unanga le nei le si ufongo Samoa ma le Tanoa Ava le astonai whatalo fatu ia te oe mau folo fatu ia ma whamoe ia o le aiai le ngang o le tua ia ma paiatu o na ao lofa whamawhanawhana ma whafo I le malosi folefu ma pulsi o tofanga o lo ua o po ia I o tau I le nei fo I vaenga o le tausanga. Ia, siana Kraus, ia, whapea fo I Chris R. Charles, Tees Ross, whapea fo I ia a Lenny Keleni, ia Iverson Rock, ia ma o tau umalawa. Sunga ia pola, whapea fo I se lema tipa Del Cado, ka imanga ia fo I ingoa pingi ngō whaspangiolo fo e lea. Ina nei fo ia o li tō tele o tātou nisi o mai mō mai Mexico. O nisi o lo o mai mō mai Switzerland. Ia, that's Switzerland. O kau kai, mau ke lere mea o kou aku iai. O kou sola aku. Ia, anga le leile atua. Fai o tofinga wha le malo. Nisi o lo o mau atu awa noa wha skolsipi. O nisi o lo o ngā lurue.
ia whaafitai le tua I nā wanoa o lo outou tau ai, ia, o le sairinga malo lava le nā Samoa, po whea lava le mata whanua, ma le siu whanua, o whea fo le whonga tia o lo o ta seu ai I alo mata ma whanau o Samoa, whatalo whātu I a te oe, ia ma le wha moe o lo manuia oe, ia ma maua fo le awangoa e tilo mai ai I a tātou whaafifianga, ia o tātou mta upu tātou te talanoina, ia a wā le nofo si le fia ele tenu. Ona o mai leo la u whaamtalanga I le amatanga o mea nei, taipei uma mea nei. O le taimi fo le ina ua mae, a le whainga pālonta o le asoiva o a perila lua whelua sfumaritas. Ea. I le tosonga o mata upu ma le ngase o malo sa iei le nawa I tau, a watu au mai. O I veo whaamsinonga, whaatautonga, ia whaatula I mai e le malo filifilia, e tangata, ma le atua, ma le whai unga le whaamsinonga na whaia. Tula I ele whainga malo, al whaatutua I le atua Samoa mutas. Alua I se yo o I palota laiti. Alua I uma palota laiti, le ai seisi o I tu malo na tau wā mai ai, ia le hero pipi na manu malo mai ai whaamsinonga I fitu. O mai I petitions, o le mea lava e tas. Se ia tātou o mai I le whaamsinonga o le contempt of court, le malienga o le harmony agreement, o lo whaamanino fo I le tali o le nā whaamsinonga o le harmony agreement, e lea a fia ai le solitu la fono leo o molia mai ai tu le epa maleala o le contempt of court. Wa umona ave uma I tua nisi tangi le hero pipi, whapena fo I manisi o tangi ale fast whasanga o le lai tu vai. Ai tasi lava le molianga e le mawhai le fast na ave I tua. O le mata upu lea o le mingao ma le whaalalo ma le tau whaaleanga le whaamisnonga. Contempt of court. Nā fo ilo au mai le nā tali tustusia, le finangalo le whaamsinsili ma le vasenga o whaamisnonga. O le whaamisnonga mawanunga. E mo ina whaulu atu o le fast. Ai le mwhauna lātou toi ave I tua aisea o le mata upu patino le nām. I le ai a te tau ale whaamsinonga ma le whaamsinsili. E whai ei se whai unga pe whaapawhala. Ai sa ili pe whaamaunia. O la le mena tupu, found guilty and convicted. Whaamaunia molianga, whaamawina le soli tu la fono. Guilty and convicted. Ai whaapawhala e leise whaasalanga na whaia. Olo whamanino le fo o mai ai tono li potile I e pei o whaamaumonga iono o wātua. E lele ale tātou o I tua ma kako koe o mai luma ma toi tilo ai le mafuanga o nei mea uma. Ina ia whaingofie le malama le atinu. Uma le nā le whamsinonga o le guilty and convicted. Toi tau au fia le palemene. Momoli le fionga I le sui pale mia. Le molianga o le contempt of parliament. Leanga le ua whaamaunia soli ngā tu la fono. Whaamawina fo I le soli tu la fono. Ai le aise whaasalanga. O le talitanunga le whonga whatanai whatasi eba le komiti whaapitoa na avantu I aile mata upu. Ina ia sua ina, mawhaia I aise ilo I longa. Mau tutu, mata alia, ma mata I tuina. Ea ni a fianga. O a mionga, tāua loa,
ma le amio va leo fai pule, ma upo e so na lafu. Ma tu la fono tu mau o soli. Fai le fai unga le pare mene, fa malolo, le tu mau, se ia iai se aso. O le winga monina la iona fa tino le fai unga lea. Fa malolo se ia iai se aso. E le iso na tāpula. Ai o le amata i tuina, e le komiti, fa pare mene fa pitoa ia o tu la fono tu mau ma mionga ta waloa. Pe iai se swinga, pe fua se tapu. Ai le ai lava. Ave tu le epa mali moni le mata upu le whamsnonga. Sau le tala ma le tali le whamsnonga. Toi fo i le pare mene. Sila le whamsnonga, na whaia le whai unga. Ai le itu i nātu ni awa noa. Ia tu le epa ma le ala i le pule e whaali ei so la finangalo. Ma tali mai i maulianga ia. Mususu i nei o le contempt of parliament. Tau nuu i le mauta whono. Tu i nātu le awa noa. Ia i la ua e sau noa ai. Ina i atangi ai le whaia o le natura o le ami o tonu. Ma le whai unga tonu. Ina ia tausisi ai le tāua o awa noa tu i nātu e wha ngā ai a te tau te te e pētari eina. Natural justice na wha tino le whai unga le nā. Umana tu iai. Umana sau noa. Whaalawi loa lo male li poti le komiti. Whaatula i le lafo i le fionga i le whangaftelai. O le a whaapalota le whaasalanga. E te tau o na iai se whaasalanga. E te tau foi o na iai se tapu. Ma se teimi whaatapula. Ina ia mauti noa ai e sui whi pule. Po le ale umi o le a tatua ai i tua pāo i Jerusalema. Ia whaatua ama whai o na toi ulu whale le mauta. O le mea le nana tupu. O le aso sifuru ma le valu o ke topo i le aso lua. I le tātono le i tu lai iwa i le tai au. Sa o se ai i te tonu o le mauta whono ma le pare mene o Samoa i le malai o le whautu ngā tangi i tia whau. Ma le vasenga o le autu stala mai whafo ma Samoa la via. Na mori mawina le unga o le panota le na manu malo ai le to tele au fatasi. Whaatea ma wha malo lo le tu mau i le whaasalanga e lua tausanga. Ile na, e ui fwa i o luma i si auri. Talo fwa la fwa isto ina le nasu. Na ua sau noa mai i le fionga i le whongftelai. I sui malu o lua, tuna epa ma Neina o sui ia o whaasala ina le so ele awa ele i koe ku o i se mamalu. O mai le taimi o tau no lua tulai ma tu ua le mea nei le mauta whono o Samoa ma le pāle mene. Ia nena. O tua ilo. A o leala na ave lo le lui. O umana whaatulanga mai ele whangaftelai ma le mauta ma le komiti e lua tausanga. Vaenga lona tolu na tupu le mata upu lea. Toi ave fo i le whamsinonga. Nea la whatua au mai nei le tali i le asolua lea na se ima vātu nei. Vaenga tā hua lava nā lo au mai. Vaenga whāsfu ma le whāpui pui tasi
Alo whapea mai ai. O sui a whaipule. Ele whilwhilia mai ele panemene. Na whilwhilia mai ele mamalu o le tu malo. Ma o le ala fo i la lea. A whai ua wha malo lo ina. Ia sui whaipule nei. Mo lea mana i ai lea i a te tau a te ngata o lo lai tu malo na palo taina ma whilwhilia mai i la ua e au mai i te tonu o le maunta e whai mo la tu sui. Wa lela ngona ai so la tu leo. I le telo mata uputa ua. O lo o whelafulafua i ai ve tu na i ai muni au i te tonu le mauta whono ma le paramene. O le o ia lea o se tasi o vaenga o le whawai. O lo o iai i te tonu. Lua. O le lo tea o le mata upo le le tongina. O te tongi ma alauni. O whaipule nei. O se vaenga foi. O lo o whaalia ai. Le te tau o na whaatino. Vaenga lo na tolu. Lo au mai lalo le whawai. Pui sfulma le tolu. Article 13. O lo o whapena. O na fia ai. Le ai a te tau. A le tangata. Nisi te unga na whaia le taimile now standing orders e tau fia ai le sao le tonga e tau talai ma sao noa ma whasoa i so o se taimi. Tal tonu le whaamsinonga o lo ua a fia i fo i ai a tau. Whaatala noanga ma le media male au whaasala nau. Ia o vaenga na. Vaenga tonu lavana o leo wa whaamani no atu. E tu sai ma le tō lau launga a le whaamsinonga. Tele lava la isi technical parts o le tula whanoma a maise o le unga lewa mai nei. Pe ia se mea foi le ta o le but or if ai se vaenga wha popo o le unga le whaamsinonga. Ai e ui le unga o le whaamsinonga wa tui nā tu le so pe fōlinga mai e le i uma na lau le unga le mea lea. Ai o le a whaalango lango atu. Ma toi tui nā tu i lima. O le whonga whtalai ma le pāle mene ma malu o Samoa. Ma le malo. E toi tangai ma sila sila. E au talu le tula whono. Au tula whono tumau. Standing orders. Ia whapena fōi tula whono alo ia o amionga tāwaloa. E tau ana toi teu mau talu. Ma wha se e mai e wha mamaluina o se vaenga o le wha vai o le malo Samoa. Awa wa uma isi tula whono ma isi mau mea umai whai. O le tula whono au tū lava lea. The supreme law of Samoa is its constitution. O lona whawai. Ia mana ia fo ia meu tutupu mai. E toi silsila ia ilo ia silia le malo. Le whongftalai. Le kapeneta. Ia whapena fo i la tau. E tu sia tu la fono. Law Reform Office. The Office of the Attorney General.
official fono le fong of the lai mare kapineta. Ia whapena fo i le parmene. O le tā ua le nā, o le sila sila, a le whaamsinonga whapena fo i le tō wha ua e le fionga, i le fong of the lai, ma le lai tū o le malo, ina ia lui nisi o vaenga ole, whai unga lea le whaamsinonga. Ia, le nā, wa umo le folosia umo i outou lima. Ma folosia i luma o luma mea. Ia tātou wofi fia la ia lea. Ma wawa ai i taunu unga nā. Ma mea e ono tutupu mai. The most likely scenario. Ia. O se petition na po se motion e fire le malo. Me le fong of the lai. Stay of proceedings or a stay of execution. Whaatino ai ia le whaatonunga lena mai nei a le whaamsinonga mawalunga. E tau fi mau umai unga o le whaamsinonga. A walawa nei whaatupua pe whaatino ina se mea. Se i vanga nā ua uma o na whafonga mailo ilo ina le pili. Awa o se tulanga fo le whainga tā ia o na mawaa iai ia le whautanga le atunu. E whememea iai ma le mautonu. O ele wingo ni mea. O ai le tawhatolu lea e manos tele. E whai o le tū o le pāle mene lātou te whawina le tulafono, pasia le tulafono. Teu mato e tau wha office tulafono. A o le paua fo'i o le whaamasinonga o ia, nā te teu te wina mapui pui le whaavai papa o le atunu. O le si mata upule nā peo na uwhai atu wei le vai asu osola, o le separation of powers. O le tu SSA na o malusi angale nei e ta oto i le vā o le pāle mene ma le whaamasinonga. Ta o toi le isi ala fua i nā ma le isi malo si anga ina ia vā le whaamsinonga, le pule whaatonu, le pāle mene, i le tawhtolu le nā. Whea le pou ua malo si te le atu le nei teimi. Ai a tātou no nofo foi ma whaatali tali i le unga o le apiri. O tai pei lava o le amatanga o le taimi fo i lea no whai ere whaatautonga i lalo le whale i au mai whai mai o le soli tu la whono soli whawai ai pei tai e li whai mai wha ngā roa le ai se upu whapena o mai ai i le whai unga le Court of Appeal e le i ai se mea whapena whapea e soli tu la whono soli whawai ai o loi whai i lalo le whaeunga e soli tu la whono soli whawae. Pei tai, ina ua whaamalia ina. Le vaenga 5 ma le lua, ma le 5 ma le wha. O le whawae papa o Samoa. Ua atoa le 5 ma le 5 aso. Talu ona mai, ale whainga panota. Au mai le malelenga le fionga le au malo le malo. Ina ia tawa o fia le pale mene. I to tonu o le fitu aso. Aia. E mafuanga nā lai ona whai ia whaatautonga i lalo le whali i. E pēna o whamatala atu i a te utau. I lena o Samoa na whai se mea whapenei. Tele isi atu nu una lātou whai a mata mai lau whai. I le awhe fitu se lau o nono o valvalu. Pale i whalani. Whapea umale mena tupu. Na tula i lola ia lea o tangata. Whai le malo o tangata, e tangata, mō tangata, ai o i lalo le pāke ngisi. Whaala la e ma whai le nātou whaatautonga, ona ua susunu e lisi au vaenga.
ma whaasao na whaonga le wharefono. Le vaenga le tupu ma le vaenga ale au milionea whatasi ai ma le lotu pope. Lotu si sile lai. Ile na Samoa, le Samoa o le na whai la lo le whare i. Ai whai i le malai o le whautu ngā tangi e tō mua i te whau. Au si atunu. No su o se pake ngisi pos papovi whaiera la tō. Ona o winga foi o tangata sa o uina le pawa i o la tō rima i le tele o tau sanga o mawai. Le mawaenga tu ua. Le sau loanga le nā le whionga te mai tai pāre mia. O le ale wingo i opu. O le malusi anga ua mawaa. Ma ua wha o ngā se i te tonu le mauta male atu nuu atua. Malala me utu lai mai. Ua matua i tutu. E te e atu. I so se whainga e whoringa mai aia i lātou. Ua fau vale ni tangata. Matau mawhai e whao le malo. Leanga ua umi tau sanga o uu le malo si anga. E le masani i le aio se pawa. Masava vali tele noa e le ai ne mea o yo lato to uuina. Tulou whaafonga le tunu. There was no more power. They were not used to it. They had the power within their hands. They exercised the power to whatever strength and length and size of it all, wherever they want. That is my analysis of how we became and how our journey ended up today and where we are right now. Tulanga tonu wa lena. Ya lena, o umana wha manino ma wha malmalama a toa lea vaenga. I le tolu se fulu mon tupu pages mai tu lau o le whamsinonga atoa. Ioi. Nei ase mea na tutoe i ele i whamani loa tua ma. Tau mawhai e summarize pe tau tutu ina tu foi lele se awala e whapupuu ina ia vave na manino ila man. Ja, maar wij foi whafta iatu lunga o tātou api e wholinga. A loo mai mō ma tāpua i mai ai ia le mamalu o le atunu o tō whingalo tusia foi o lau lava le nā ia te tau e te pule i lava oe. Ioe. Mea umai te mana oe whai tusi mai lunga i nā. O le ale tu ai ngā upu e loa i foi lo matua vai tele. Ma le vai tele o ni mātua na e ola mai ai. E le kamare o pusioki. Pusioki, ia, lo ngā oki wha lei oiloa. Ia, le tautua le nā mo oia le tātou wō, se i tā se pese, wafo i la tōlo o ngā lulu e pēa i le nei teimi, o le a wauri ya o tātou talia le tātou malofa loa longia e le nei fo i a wauri le te mai ta i sui pāle mia o the Right Honourable Carmel Sepuloni e o whalangolonga tuana fia e pesa ilo wangalo i a teo le wala ulia e o tuaimana tua fo i le te mai ta i le nei ia o siona tua a whalefata o lo whaafonga mai lo mātou a inga le whaare fia ia te o mtavu ima le mamalu o le lai tua le ainga
Ia ma le Mario sa le polu, fio foi o Samoa ma le whare fiori. E vai lele, o siona tina, ia ole tamai tai palangi, ia ole sunga lea whalifanta, ia foi ilona tino ma le toto wha i le tato uso ma le malo i tonga. Ia, a le lau o wawa e tu nei le aure le tele mai o le tamaita. Ia mana tua, i le fau le whilo, inga ma le masaninga ma le whionga le tamaita i whaipule. Ma le tamaita i fo i sui pāremia, tele fo o tausanga, a o iai le University o Kilani, ma iai le asosia tamaiti, tama ma teine Pasifika, ia ma tama ma teine Samoa i le University o Kilani. E masani o na si atu i le whionga i le. Mai tai sui pāremia ma mātou whailo ai foi. Ia ma whatala no foi nisi o ma ta upu a fi ai. Ia tama ma teine a o ngā Samoa ma le Pasifika le University o Kilani ma le Samoan Students Association. Ia tele foi teimi e tala noa iai ma futa iai le. A le la o whalongotu. Wha mai i le ata le wo tiltilo tu nei ai. O le matua i matango fie o le la eisirika, o le malu o ainga, i le langi te tau ma le langi malo fie, le malu o le tamaitai. Sui pāremia na whaifo i le aso ananafi. Ta ua le nā. E po fea lava la e whetalo loa i eita ma whanau o le atinu. O le fo e sila fia lava e le tamaitai. Sui pāremia, lona whasino manga. Le tāua o le tatau, o le mersina le atinu. No fo i Samoa. E whanau mea le tangata wa umana, ta otolo na tofi. Whanau mea le tama, wa uma o na malama lama le le iai. E tā pena fo i e lona tama. Lana lama. E oi. E tā pena me uma lava tau i le tamatane ma le awa luma o tane. O lana tau tua. Amata mai lava i le ta inafi ma le manga lafu. Ma le tu noa. Se i o i le mauta o matai. Ngā luenga whātau le lea. E whanau mai fo i wa umana i lo le lei. O le ala i le pule o lana tautua. O le ngangawina o le vau. O le whae e ina o le tai. O tiu te whaloto i whale, whaatau le lea. Ne whea ngai ei ma le sualofi o te mari. Tau tua whaatau le lea. Te ia o ina whaapale ina i le suafa matai o le ainga. Ma whaawawa i lava whaapena. Mo lewa na teu le lama. Le pupu lama ina ia whaatino ai le whaaifoina o le langi te tau o le la ei o tamatane o Samoa. Uma na ta oto. Uma na ta oto le ala fua e whaatatia e se ai le oso tulou whaafonga le atunu, ma le pea ato, ma le anga ese, ma le amo. Ai wha upenga ina oe le toto'o ma le fue o le atunu. Le ula whala. Mama nu tui feula. E mafua i upu e tautala mai le nganga o le atua i a te au. E maua ai le launga whtalai. Le upenga launga. Nena. O leo toi nofo le awa luma o tama ua see. I pouta la luma. Ua see le tala ona ua wha sao ua wha manuia i ailo na ainga.
E ala na whamanuia iai. Lea ngai whai mea le lei. E tautua le lei. E tautua le upu. Tautua afu toto. Tautua i lona ma au i me maua i ona lima. Tautua i lana anga waa. Ma lona to mai. Tautua ona o lona alofa i lona ainga. Meu mana. E alofa i le kalesia. E alofa i le nu. E alofa i lona ainga. E le ngata le ainga. E le noto i fale a o le ainga poto poto. E le ngapa i le ainga lea. Le si ainga lai salwa fata. Le si ainga lai fale fa. Isi lai tuai. Ia maile. Isi le i le vaa o fonti. Isi le atu fale alili. E so uma. Aisea. Ona o le ngafa le tama. Talo fai. A se e fo i se e lava i le tala. Pe se e lo fo i le pepe. O pou la unga. E le se e ni pou. E ta ua pou folo folo. Ma pou mo o mo. E se e le meo le pou e ta ua le pou. E leo se vai pou. Ah. E fa pena. E o fo i a te utou. Tinam te mai tai. Whanau lai ti teine. Whanau mea le teine ua mafo ina whailon to finga. O tau sila iei lea te nuu ea la iona mafua upu tofi. E te whanau mai ua umona tofi oe. Ua umona nai oe tu lau. Whafonga lea te nuu o le upu e whai i mea ola ma mea whapena. Mea whanga whao ma mea. A e te soifua mai oe le te mai tai. Ua lewa fwoi te pena e lau tina. Langana pūpū lama. Whapena fwoi. Lau whala. E te a vanga vaai. De ie tā ua. Ua umana langa langa. Ma tā ofiofi ma mau ma ta oto i tō whanga. Ai ale lau wao. E tā pena ai lau tuinga e te sa ai. E ia mata ngō fie ma malu le aso. A o wha mai pa e pa lau ta mao le sao. Ma le nuu ma le itu malo. O ma whani ta pena le pale fuiono le tamala tau ia. Ia le nā. Le tā ua le nā. O le upu le nā. O Samoa o umona tofi. E o fo iona tūlanga māwalulunga. Iona ngafa ta oto māwalulunga. Ona a inga. Ma a inga e fia. Ja. Ola tātou wo e vai foi. Fai maisa ui puti, toi luas fulu minute. Ja, o na maua leo le fasota inga talosia. Male a fionga. Ile te mai tai sui pale mia. O le tātou o tunu o New Zealand. Ae o le te mai tai foi. O le tau sala. Po le fionga foi. Ja fua i le langi. Po le fionga ja samala ulu. O le teine wha pele pele o le tātou o tunu. Yo, Elena. Well, ladies and gentlemen, please don't go away. In 20 minutes' time, I am hoping that the Deputy Prime Minister of New Zealand, which is one of our own dearest daughter, sitting at this pedestal and wonderful position, well respected, will be here, say around about 4 o'clock. So stay with me. Some interesting comments and some interesting things that I'm reading on the Turisi Samoa live on ti talo fai malolo soi fomun rielo fion von ti a wola. Ya so a mai o nga so ku ia ku I. Tasilima i Tanoa Ava Radio Samoa.
shots, the bottom onion, so we go party rough. We'll be giving thanks for life. Bring the pork, sell the beer, make the bartender bring the shots, the bottom onion, so we go party hard. We'll be giving thanks for life. If you get money, just to life. You no get money, just to life. Everything you do, just to life. My brother, just be you, just to life. If you get money, just to life. Or you no get money, just to life. Everything you do, just to life. My sister, just be you, just to life. Sanka, oh girl, the girl now. Sanka, oh boy, the boy now. Sanka, oh car, the car now. Sanka, oh the man now. The baby tea and I don't bin tea won't and you me boy won't sa. The baby tea and bring the pork, sell the beer, make the bartender bring the shots. The bottom onion, so we go party hard. We'll be giving thanks for life. If you get money, just to life. You no get money, just to life. Everything you do, just to life. My brother, just be you, just to life. If you get money, just to life. You no get money, just to life. Everything you do, just to life. My sister, just be you, just to life. Sanga mi boy the wanga, sanga mi ni the wanga. Sanga ogani kana, sanga ogani kana. Thank you. Alena, ia nai pese vave vole ngai. E ke kua lunga ma skepu i luma skepu mai kua. Ia ma skepu kua va kua le ma skombe ai o faia. Ia skepu lo i fafalu lo il falo le si ai. Ia, ma i faingana, au falongo tu Samoa. Fe mai le onge ma fia ai la ui nei. O te matua i o uofu. O va pela utala ta fifi. Ta fifi i li ma fau. Ma fa le anga fa penei le atunu. I tala fa penei o fe ave ai. Ai le ai ma se fa maoninga o nā mea. E tā ngongofi ala tau ma faa. Tau ngata le tau o mea. Nā o i la tau la vai. E wa ai atu lo sina ko meni mai o le mose susu o le mose. Le mose falau kaunga ka o lima ka la le papa falau. Ka fifi. Olo umatua i o uofo lava. O le tau mawhainga lava se whaatala. E au mai loa sista ngata i lunga sisi ta mai mea i lunga le social media. Punga! Peu e vai mea fōlele me le ava alai te i le whale fōlele le tā ua le tu te le mata whanga tu lau whafonga le tano ngā trapa kwa le mea. Whelelei ang. Whelelei au le whawha mai ai pai mara whai. Wow. E mo i la ala usunga. Te tilo leo whai mai a pai le lana vai e tu o lawa seili le mea lea ma le ama. Mutua ai le ofo lava le mea le. Le na, a se tala wha no fo le nei aso ma u te lofo i le vatu nei i le aso tofi o le vai aso le nei. E ana wha maa mai atu ai fo i a inga wome masani o le moa se avanoa tātou te wheilua iai. Tu o le malo le sunga mulpola. Te veli mispele. Ia o wha mai senga ma wha maa whanwhananga e moli atu. A whai fo i sa fio mai ia pe mariu mai le ftelenga i ana mula ulu anesi. Ia o momo onga le lei. Wha malulu atu o tātou le wheluai. Le tō whawhine a salawhai. Ia wha pe fo i o uso ma tō whawhine a inga. Le tō whawhine i a oli ma fifia. Wha pe fo i le uso i a matini. Ia o le tua lava. E whai tō tasi lona whina ngalo. Ai ala ese mai. Aso tuai vei malu i puenga ma malu luantu i le to se fa fo se i o le uso ona se fa le lave tau ta vale i le nama i aso o tona i atu te talo i le tua e mau le file mu e malona anga le lei to tonu o tātou a inga e maisi o tau o uso matua fa fine o whanau pele fo i male
tua fine ia sa la fai malona au ainga. Ai, o le so fo yo se aso fa no noa fo i le tu o le malo se tasi o wo mai. Ma o se tasi fo i wo leva o na iai le vaenga o tupe ale tātou company va lele o le polencia. Te mila lena iai i le fionga sala tuala sala pe telo vai o ulu. O le te mila na mawai tupe. Ale tātou polencia va lele sa tau ua malawi lo ai tātou i le fele le isolo lo si mapili. Ai pe ole te mina retire i loa ia tuala sala pe telo le vai ulu. Na mata i loa na ai loa e pili ma losi ia tupe ale valili. Ma leido loa ai po feo. O ngoto unga ane. Ia, o le tua o le malo i lau fionga tuala. Ia, e moli atua i lo faanga ma whaamrianga. I lau ainga, e mai se lau tua fine pele. Le fionga mulianga tele la sela Dominico. Le nganga whaavau. E mai se voi o le paia lasi lau tua ainga sa tuala ma. Watu lau fale se fulu va pe foi. Salama lau fale valu. Te vanga ma vai fale ma le mamalu ia sa le mulianga. Talo fai. Ua ngau au ta. Ina ua tu ua le malo. A mai se fo i lau fionga muangu tia sala. Muangu tia lose. The Rose Dominico. Te linga fo i ia au pa au maro tātou a inga le tai. Peter Dominico. Ia ma le to tele o whanau. Le fale tua whanau noa ma le no whalo. Ma ainga e fia o lau fionga. Ia. Ia no whai atu, ta talo i le atua i ne mou le ma whanwhana ma mori atu le file mu i lau tau ainga. Ia, e mai se fo, o Paolo mangafa sili langi o lo o tangi mo yala. Ai, e mana tua le fionga ia sala. Ia po le fionga fo ia tuala. Ia e whae ngoa lava le tō tele o tangata e masani e walanga e au le lei. Toi mata ngō fie lona si ufonga pe o le leo le tō ina pese fo leo Kenny Rogers. Ia re ngata la e fia e meo le karaoke ma pese Kenny Rogers. Ia ma waola ia ma lona ingoa. Ia Kenny Rogers. Ia ma pese ia na ona ia. Ina i lona businesi ma lana fale fo lea fale pizza le Italiano pizza i pia. Ia, mana tua uma le tō tele o i tātou. Ma sanio nā siasi ai. Ia, ma e fo i le avano e whelua e ma woma e masani. Ma ainga. Ia, ma tau mawhai se pizza i nā. Ia, tāwhi malanga i lau whionga le tua. I le tua o le malo. Lau whionga tuala sa la. Vai o ulu pe telo. Ia, ria fo i le taunu watu a inga ma toe sauninga ma fuafuanga ina ia ta oto i langa tonu. O le tala lea ma le nganga whaala la tātou o se sue pese Kenny Rogers i. Ale a tuu ia i le pese. La tuu ia i le pese le a savea. O le nofo tōtasi for all of those who are feeling those moments of sadness for losing a loved one. Atasi ma fau ngai wa sau tua lasi le alo fahi mo oe wa pei o se mai awele lai se iangi mai si o le o e tafia falongo iai la upele ea
po o fea o e ai. Lalulangi pua o male manunu, wa sola le la fa sulu sulu, unai o folingai, wa mo atu. Be ana ela, talata mai, se fusia uma e foi mai, la upele ea, wasili o eleva ai. E moni ai, o Solomona, o vai e telele tineia le lofa, e sole sami, ma le au e fe tafe ai. Le timu ngai, se ito mai, wa o ngala le fia inu mai, fai mai e so tala, po o a upele ai. Lalulangi pua o male manu, wa sola le la fa sulu sulu, unai o folingai, wa mo atu. Be ana ela, talata mai, se fusia uma e foi mai, la upele ea, wasili o eleva ai. Le masoninga a oe maita, lau pele ea le whanga luina, o te te wina, pea oe isi o ufatu. O nā puna whao si o tau langa, o mea le lei, ma mea le anga, ua le sawai, so o se tangata. The world is cold, the world is gray, you turn the sunshine away. You will never know an empty heart till once more you're close to me, as close as we can never be. I'll be longing to hold you again. Lalulangi pua male malulu, wa sola le la fa sulu sulu, unai o folingai, wa mawatsu. Be ana ela, talata mai, se fusia uma e fai mai, la upele ea, wasili o eleva ai. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, kasilima i wakoro amo. Come on, Leo, I shall I
pele palo, te mole u a te vaina lo. Atu vai pele palo, te mole u a solaila lo. Atu vai pele palo. Ole vai de, whaafiu loto e. Ua tau mafitia e. Leti Apollo e. Oele vai de, whaafiu loto e. Te sau e tuli atu. Leti Apollo e. Ua vai balanga nei o sui o Palawi. Feinoa i bale ko vana sili sili. Olona fina ngalo e mua mua ole paipa. Ai lota palauli ia vai lua pea ia. Sa potula vai. La i sauta. Ua sia nei ole malo. O vai lo palauli ole mala e fono. Ole mala e fono. Ule e oto. Sa potula vai. La i sauta. Ua sia nei ole malo. O vai lo palauli ole mala e fono. Ole mala e fono. Ule e oto. Tamaole lai foni e file mua e aulele. Aotio unuku e talimano e talilele. Tuku amapule usule fono i le nule. Ai whaamaluti o ubailu me wa elele. Tamaole lai foni e file mua e aulele. Aotio unuku e talimano e talilele. Tuku amapule usule fono i le nule. Ai whaamaluti o ubailu me wa elele. Sa potula vai. La i sauta. Ua sia nei ole malo. E o le na, o whawhiawhiaga sui whiwhiloi o le nei fo i awa uli. E le tautua le nei ala si o whogo Samoa, Radio Samoa, sulima i watolu a mo i au kirani. Ma le Are you ato fighting o off a Savea cold Al or Harrington, feeling a little bit i le mighty this polkalame morning? Savea Moletano, Let your ava body go e to te work. moaina sa. Rest up at home if you're sick. Well, ladies Te and whatu- gentlemen, as I alluded to in the past and later on in the program, that I will be speaking with the Deputy Prime Minister of New Zealand. She is one of our own favorites and dear daughters of the Pacific, especially Samoa and Tonga. And here she is with me today, and with great respect and privilege and an honor to actually finally get to catch up with you, Your Honorable Deputy Prime Minister, Carmel Cipollone. Welcome to the show. Talofa lava and malo lelei. Malole, so Good to finally make it onto your show. Finally, I know you've been a very busy woman with a lot of your callings and attending to a lot of the campaign that is going on. How are you this afternoon? I'm good. I've just spent about 6 hours out and about with Bob Harvey, going to Karikari and Piha to meet with
members of the community that are still awaiting some answers and still suffering the impacts from the weather events that occurred earlier this year. So I just checking in with them as Minister for Auckland. The Minister for Auckland as well. How is your constituency in terms of meetings and other meetings in the West? Yeah, so I mean, in the West, in different capacities, whether it be my ministerial or electorate, still trying to get around. But obviously, with my Deputy Prime Minister hat and the 6 different portfolios that I have, there's a bit of a call on me to be in lots of different places, but still feeling very connected to West Auckland, Savia. Just trying to establish, feel comfortable around me because we've known each other for a long time and always cross paths in, whether it's at university and, community events and functions. And I just want you to bear with me, be relaxed and enjoy this interview so that a lot of our people will get to understand you more as we lead into the general election in October the 14th. Establishing a background, Deputy Prime Minister, where did you grow up? What's your connection to the island of Samoa, especially the village of Wailele, and also your background in Tonga with your parents? Yeah. And so my dad's listening to you right now. He said to me, "You heard that you were promoting this, Savia." And so he came upstairs to say he'll be listening to this radio interview. So I was born and raised in Waitara in Taranaki, but my dad was born and raised in Samoa, the village of Wailele. Yep. And my dad is Fatali'i Kamisi Sepuloni. But my dad's dad was actually Tongan. He married my grandmother Maasai. They raised their children in Wailele. But my dad and his brothers and sisters are half Tongan. And so on the Tongan side, we come from a very remote island called Niua Toputapu, which is closer to Samoa than it actually is, I think, to Tongatapu. And if you see it on a map, it's very much in the middle of Samoa, Tongatapu, Niue, Uvea, and Fiji. It's a beautiful island. We've never been there because, it is so far away. It's very difficult to get to. But one day, hopefully, we will get to go there. So you were born in Taranaki and your education as well started from there? Yes. So Waitara Central, Manukurihi Intermediate, New Plymouth Girls High School. And then I only left Taranaki when I finished my 7th form year and I came up to Auckland to study at the University of Auckland and at the Teachers College at the Epsom campus. So your life was around teaching. Your second home was the school, the schoolroom. Yes, and Savia, I think I was working at the uni when you were there, or perhaps we might have been studying at the same time. But much of my working life before I got into politics was at the University of Auckland. And so I've actually spent a big part of my life either studying or working at the University of Auckland or, over the course of a few years doing both. How are your parents? How are they? Did you say? They're good. Yeah. My dad is just nearly 80. He's still walking to them, going on his bus rides and drinking his cappuccinos at Lynn Mall every day. He calls it the office. I popped in one time and I was just about to have a cup of tea with him, but I had something, urgent meeting to go to. But I promised him that I will pop in at some point at some time. Anyway, great to hear your story, your background, and the connection to our Samoan and Tongans and the Pacific community. How has it been since you take over the reins as the Deputy Prime Minister? Very busy. I've got in recent weeks picked up a couple more portfolios because of what happened with the previous minister. And so now I have social development, employment, workplace relations, Auckland, arts, culture and heritage, and then I'm the Foreign Affairs Associate Minister with responsibility for the Pacific. So it's really busy because those are a lot of portfolios, all of which I enjoy. But on top of that, as Deputy Prime Minister, what I'm expected to do is obviously stand in when the Prime Minister can't be there,
cover him at events if he can't attend. And also there's an expectation around leadership of our caucus that I support him with that. He's away again. So he left for NATO last night. So I'm acting Prime Minister for the next week until he returns on Friday. So, wanting to make sure that everything is held together as good as possible whilst he's away, so he can concentrate on the important business that he's got at hand over there. Yes, I know too. With that foreign affairs and foreign policy and war going on in Ukraine and Russia, I know. But what is it like, working alongside him and being with? What's his personality, and how do you see your relationship with him in terms of politics and policies and government? Well, we've worked together for a long time because we both got in 2008. And so we know each other very well. We don't always agree, which actually is not the worst thing. I actually think that's a good thing if you have different views and are able to bring those views together and form a decision based around all of the angles. And so I think it's actually a good thing that maybe we have different views on things. He is very calm. He's very solid. Nothing really phases him in terms of some of the difficult things that might come his way. Yeah. I think we saw that during COVID in particular when he was taking a leadership role then. I'm probably the more kind of sociable out of the two of us in terms of how I interact with people and my relationships within caucus. But he has the confidence of our caucus, and I think the general public as well, because he's seen as someone who is a very safe pair of hands, and he really is a safe pair of hands. That's exactly the angle where I was going to come through, because I've heard of him. I've listened to some of his speeches. He's very confident and he's very solid in his decision making. Problems and troubles that came through with Michael Woods and shares and all that stuff, I thought he would fall into the pressure of the political spectrum. But I see him as very. So how do you see him coming through as an elected prime minister, and also be accountable, and be dependent, and as somebody that the Pacific community can go with and trust? Yeah, I think the general public, including our Pacific community, really do want a safe pair of hands right now, particularly given all of the challenging and uncertain things that are happening at the international level. And all of that's, of course, having an impact on us here in New Zealand. And so safe pair of hands, they want the calmness. I think that the general public have appreciated his reprioritization, wanting to focus on what matters to New Zealanders right now. And in particular, his focus on the bread and butter issues, wanting to make sure that we're honing in on things like the cost of living and how we support families at this challenging time. I think that's important for our Pacific community, and I think that's what they'll be looking for. That was the first part of his speech that I heard when he took over the reins as the Prime Minister, the cost of living and being able, to cater to domestic issues and problems. And then I want to thank you for your email that I received about, looking at what the Labour is doing, was doing, and will be doing moving forward on this election with families, the importance of our families and children, and the cost of living to be able to afford that. That's right. And even for some of us, those of us in our Pacific community who may be doing a little bit better than others in our community, it doesn't work unless we take everyone with us. It doesn't work for us as a community and as a collective if some are doing well or a few are doing well, but everyone else is struggling. It's important that we are looking at the collective impact and how well our community is doing in general, and in particular, those that are on the lowest incomes, what we're doing to address their needs so that they can get by and feed their families and contribute to the ainga, all of those things that we value. And it's not just New Zealand that is facing the high cost of living.
it's all around the world, even in the Pacific Islands as well, Samoa, Tonga, Fiji, and everyone. So it's a message of hope and also be very patient because there's changes coming through. So it's a matter of being patient, Deputy Prime Minister. That's right. And I'm glad that you pointed that out to Xavier. I've had the honor of traveling to many of our Pacific countries in recent months with that Associate Foreign Affairs Minister hat. And the cost of living for our Pacific neighbors has also been on the rise. And so they've spoken to me about the pressures for their communities and their countries and what that means. And sometimes we think we're the only ones experiencing this stuff, but I think for anyone that rings home regularly to their family in Samoa, they will be hearing from their family in Samoa that it's very expensive at the moment, and perhaps they are needing a little bit more help. But they will be sharing their reality as well. Talking about some international issues, and especially between New Zealand and the Pacific and the relationship with Samoa, how do you see yourself with the relationship with our new Prime Minister, Whiawhiunga Samoa-Pito Fiame? What's the working relationship? How do you see her? Oh, a great deal of respect for Fiame and the contribution she's made, the journey she's taken. She's a role model for many other Pacific women across the region who are either politicians or aspiring politicians. She also has, personally, I think, a very strong relationship with Aotearoa because of her own connection and schooling and everything else. And so I think the relationship is strong. And you can never take any relationship for granted. We just need to continue to work on that. Absolutely. I think I admire you both, herself as a sister, an older sister. I mean, despite her honorifics and her position as the mother of the nation, and you yourself too, acting Prime Minister at this point, really, really proud of you guys, you ladies, and what you're doing for our country and as New Zealand as our second home now. In your foreign policy in terms of helping out, I know you're paying so much million to rebuild the marketplace. What's your take on that in Samoa? Yeah, good. I mean, we still take the steer from all of our Pacific countries, including Samoa, on where they believe any overseas development funding should be spent. A lot of our focus in recent months has been on climate change initiatives across the region, but also any initiatives that will support with economic development, particularly off the back of COVID and the impacts that COVID have had on the economies of our Pacific countries. But obviously there are other conversations going on too. Labour mobility and the RSE scheme has been one for Samoa. Yeah. And a range of other things. It's continual. They're hosting, Samoa's hosting CHOGM next year, which will be a big international forum. And so we just continue to speak with them about how we can support in their hosting of that very important event. There are so many things that are always being discussed between Aotearoa and Samoa, and those are just naming a few. Yeah, because I think it's Samoa that has a very special relationship with New Zealand as the treaty of friendship that we have between us. And there's one thing that came to my mind a little while ago about looking at the climate refugees. Has that ever surpassed you in terms of how could we help the Pacific community who are finding themselves in difficulties with climate change in the Pacific? It's certainly going to be something that will be part of an ongoing conversation, I think, Xavier. But where we're at currently with our investment and our focus is around risk mitigation for climate change, and what we as a nation and all of our Pacific nations are doing to try and mitigate the risk of further climate change, as well as adaptation. How do we support people to be able to stay in their environments
but adapt to the situation and the circumstances because of some of the climate change impacts. There are some communities that have moved, we recognise that too, from smaller settlements and islands that have perhaps had to leave smaller islands and move to the larger ones, or people having to move inland because of the coastal impacts due to climate change. And so it's not that relocation hasn't started already in some instances, but in terms of any formal decisions around environmental refugees, I think that is not there's no decisions that have been taken on that at this stage. Right. One of the most important things that I think you've heard, some of the lobby groups have come to Parliament and to government, but the issue is about immigration status right now. When it goes back to 2018-19, during the lockdown period, most of our people that traveled from the Pacific did not, and the uncertainty of the pandemic, they weren't able to extend their visas or working visas or whatever the issue was. How do you see that as something to help out our Pacific community? So I think if we're talking about regularization of those that are here unlawfully, Savia, it is still something that is being discussed and explored and looked at behind the scenes. I think that is heartening, because then our Pacific community can know that it is certainly not off the table. It's just a matter of how it could be done, and receiving the policy advice that would be integral to any decisions in this space. So I have nothing to kind of announce here. I will say though, Savia, as an electorate MP, so as the MP for Kelston, one of the jobs of an electorate MP is to work with people who live within that area, who may have immigration status issues. And I've had a lot of success with immigration issues for my local community, including Pacific, but not just Pacific, by going through the channels that currently exist. You know, I know that it's not always easy, but I do encourage our people who are in this position to contact their local MP and see if anything is possible, and without fear of coming out of the shadows, to do that, because, you know, particularly, you know, I'm not the only one, and I know that a lot of MPs have had really good results, and I could rattle off a number of cases, or without naming the people, where we've been able to get them legalized. And so there are currently, that is one of the pathways that's in place already, but that other work is continuing. If we take a look back when Helen Clark went to do her apology and given the apology, and because of the pandemic disease that was brought by Talune at that time, and there was a residual policy in 2000 to 2004, where a 2-year period was given to a person that was selected over that residual policy. And I was thinking that perhaps it might be, you know, to relook into that policy in the future for our people after the 2 years. These are people that are working and paying taxes. They have children who are born here and are attending school. Could that change anything or lead into a conversation in the future? I think it's, at the moment, in terms of how the policy currently exists, it is case by case. And so that doesn't mean that settings can't change in the future. Of course they could. But, you know, if I give an example of where we were able to help a family, and it was a Tongan family, and their kids, 2 of them were born here, and they were actually before 2006, sorry. So they were New Zealand citizens. 2 were after. This poor couple with their children, it was really a matter of them being given bad advice and paying thousands of dollars to an ineffective immigration advisor that led them to the point that they became unlawful. Now, that was a very easy one to turn around, but it took them having the courage to come forward to their local MP's office for that to occur. That's just one of many examples. And so
I still do encourage people to take that pathway and to try that option instead of waiting to see if or when there may be some kind of amnesty or regularization for overstayers. Yeah. What would you say, and to give some advice to some of these legal advisors and also those who have the license to give out, to do immigration papers, because a lot of them are exploiting our people. Secondly, they're not honest with dealing with our people, and they're very, very expensive. Can you say something to these people right now while they're listening? I would say it more to our community rather than cast aspersions over all those that are working in the immigration space, because I don't think that they're all bad, to be honest, Xavier. But to my community, in our community, I would say if you have a good local MP, they will be able to do exactly what a immigration advisor or lawyer would do for you in these instances. But the difference is you don't have to pay your local MP to do that job and to provide that advocacy, because that is what they are there to do. So, I would encourage people, where possible, to step away from paying lawyers and advisors, and in the first instance, go to your local MP. I have to say, Xavier, lots of times I get people coming to my office who live in other electorates. Yeah. And I have to put them on to the other offices. I just did that the day before yesterday with someone wanting immigration help. But I connected them up with Vanushi's office, Vanushi Walters, because it's an Upper Harbour constituent. So you do have to go to your local MP. But I would do that before paying thousands of dollars to a lawyer or an immigration advisor. That is fantastic advice, everybody. I'm going to translate our conversation this afternoon to all our audience listening tonight, to make use and take advantage when you have the chance to go and see your local MP that will be able to help you out and will not burden you with any financial, because that's the key issue here. Now, actually, Prime Minister, there was an issue that really bothered me, and it was in the paper too. A dawn raid happened somewhere down here in South Auckland, around the Papatoetoe. It was a Tongan family. Is this kind of attitude still existing right now, these days? Well, that came as a surprise to us that Immigration New Zealand was still practicing out of hours. What do they call it? Operational practices or something like that. And certainly we were disturbed with it. What came of that was that they are now currently reviewing their practice. And in the interim, all out of hours operations of that nature have to be paused. And so they are not currently doing them to the best of our knowledge. And the immigration minister had made it very clear that that was what his expectation was. Until we get that report or review of that practice, then it's not happening. And then from when we get that review report, we'll understand what their rationale was for when they might do this or why, because it is important to understand where they do think it's appropriate. But we need to see that report. Yeah. Okay. At least I brought it to your attention, and I'm glad. I'm happy to hear that you're aware of these kind of behaviors existing again and again over time. But let's talk about the campaign. How are you doing with the campaign? And it's important with our Pacific community to know the significance of the Pacific vote. So well and truly, I think our Pacific community will see all of the political parties getting out there, gearing up for October 14th, when the election is going to happen. They probably will be seeing more and more of politicians over the next few months. I was out and about with Auckland MPs last weekend to tell people about the 1st of July changes. And we were at the Avondale market, we were at the Manurewa market, the Otara market, and also the Greyland market. Very interesting talking to people about
what they think is of importance leading up to the election on top of everything else. It's cost of living. They want to know that they're going to have a government that will care for them, that will look after them through these challenging times. Our Pacific vote is very important. We shouldn't underestimate the importance of not only getting out to vote ourselves, but making sure that we take the whole family with us. I was talking to an Ifakasa church minister yesterday at a family funeral that I was attending, and he was telling me, even though he's living in Samoa, he always votes in the New Zealand election, and he makes sure that he does that. But we were talking about how his generation are very good at voting, but what we need to do is mobilize to ensure that our younger people are actually going out to vote too. So we were talking about how we make that happen. And I think that's going to be important. How do the whole family move with regards to an election? Not just the elders, but the whole family. And getting our people to the polls will help determine the result we end up with. That is fantastic to know, because it's a way to encourage our people to go and vote. You know, when the Pacific community first came to New Zealand, all these years, you know, they trusted Labour and they went with Labour because we were, you know, not rich. We were, you know, down to earth in terms of what we know, the quality of the work that we do, and also the qualifications that we're in. So we've been very loyal to the Labour Party for a very, very long time. And I think there's a change coming with the younger people, but we need to ground our younger people and generation to know exactly the good that was done by the Labour in so many, many years, and even up to right now. Yeah, and I think the other really important value that the Labour Party shares with our Pacific community is that we've never just been about individual ambition or achievement or accomplishment. It's always about the collective, the aspirations of the community, making sure that everyone is looked after, especially with our Christian, views in mind and values, those that have the least. And so, you know, there are some shared values between Labour and our Pacific community that certainly drove me to join and remain loyal to the Labour Party. And I think that for our elders in particular, who have been around to see how political parties operate over time, they have a very solid, sound understanding of that being one of the things that connects our Pacific community to Labour. That is, you know, really a really good point to drive down to the minds of our younger people. I'm very close to a lot of the young people and trying to get them to be involved in the Labour campaign and also understand, you know, the really great manifestos and things that are discussed for the future. Now, is there an impact in terms of our brother Sir William Seo resigning from Parliament and putting some more pressure on that? He will be missed, Xavier. We have a very close Pacific caucus. All of the Pacific MPs in the Labour Party are not just colleagues, we're like family. And Aupito Aupito thinks he's like a brother to us, but really he's like an uncle to us. And he's provided really important cultural and spiritual guidance and support to all of us. And so we are going to miss him. But I think he goes knowing that we remain strong as a team, and that we remain guided by our principles and our values, the same ones that he shared when he's been in here. And I think he'll still be texting us when he's not even in the job anymore to try and tell us what we should be doing. So we will miss him. And at this, as he said to me yesterday, this is not a retirement because he wants to go and do something else. He told me he's just transitioning into whatever the next opportunity might be. Yeah, I asked him last week, the final interview with him before his function, the farewell function. I said, brother, where to from here? And he said, oh, I'll be doing so many other things, consultancy and, you know, visiting Samoa and
looking at the land, whether it's time to go back to do the maumanga and the kongakalo. So the amnesty or a residual policy is not off the table, but is still in the pipeline, and that conversation needs to continue. And Yes. we need to bring you back to government to hold that conversation with those that are supposed to be around the table. Isn't that right? Yes, and we continue to be part of those conversations. The new Minister for Immigration, which is Andrew Little, is continuing to explore this space and is keeping us updated. Don't hesitate too. If you Savia and Radio Samoa want to hear from some of these other ministers Yes. with key portfolios, invite them to come and do an interview and to speak directly to that. I'm sure Minister Little would be happy to. Thank you. All right. Just give us a short, outlook about a policy for the elderly and the disabled, because our population is getting older very, very quickly, and we need to look after our elderly people. Acting Prime Minister. Yes. Well, I'll start with just talking about superannuation. Yeah. This is a very important, support for our 65-year-olds. One of the things that we announced earlier this year is that we will not be changing the age. Now, National and ACT have been talking about lifting the age of eligibility. If they do that, the groups that will be disadvantaged are Māori and Pacific. The reason for that is we work very hard jobs, a lot of our people. And so when they get to retirement, they really do need to retire when they get to that age. The other reason it would disadvantage them is because of the fact that, unfortunately, still our Māori and Pacific people die earlier than Pākehā. Yeah. And so it's important that we keep that in mind when voting. Are you willing to risk the age for eligibility for superannuation being lifted? Also, the winter energy payment has been an important policy Yes, that we implemented. absolutely. Yes, and that really helps our beneficiaries and our seniors over the winter months pay the power bill or buy their firewood. Now, the ACT Party have said previously that it is something they would get rid of, and I'm not sure where National stand on this. But if National are going to implement the tax cuts that they talk about, they're going to have to cut something. And so these are the things that matter to our disabled people and to our seniors. And so I guess it's important to keep in mind what is at stake at this election. What could we lose? And how will that impact on our elders and our disabled people? And I think that's two very good examples of where we shouldn't take the risk. Auckland as a city continues to grow outwards. The infrastructure and also the roading segments all over the place. It's crowded and it's a traffic jam every day. What is the government prepared to do with this problem now? So, there continues to be the investment in the roads that needs to occur. But also, where possible, we need to be encouraging more people to actually use public transport. If more people use public transport, then we take more cars off the road, which helps us address the congestion issue. So what everyone would have seen at the most recent budget, and this came into effect on the 1st of July, is that now kids under the age of 13 will have free public transport. Those between the age of 13 and 24 will get half-price public transport. Right. Those that have a community service card, they will permanently have half-price public transport as well. And of course, our gold card holders during off-peak times get free public transport. Now, trying to actually incentivize people to catch public transport will help us get some people off the road to hopefully address the congestion issues that we're faced with. There still needs to be improvements to our public transport system, but those are things that are ongoing as well. But why don't you bring back, remember when we were young, we used to have carless days, and catch a ride with somebody, close to you.
is not only saving the traffic space and traffic jam, but also saving petrol, because petrol is keep on rising in fuel prices. That's right, Xavier. And so, I do notice even with my own son's school, so many of the kids, they almost all get dropped off by the parents in the morning. Now, when you've got a school of 800 kids, that's a lot of cars moving around. We all know that during a school week, that's when the traffic is the worst in the morning and in the afternoons too. And so I don't know, what the answer is there. I know that, we try and make our son walk to school, but with the broken leg, that we had to change that a little bit. But as soon as that leg is fixed, he's going to be walking to school again. Acting Prime Minister, what a great time to catch up with you, and also leading up to the general election, and encouraging our people to get out there, not just you and the wife, and take the whole family, your church, and giving support. Now, what are some of the most, prominent case scenarios in terms of, would Labour be able to lead on its own, or would be able to have a coalition with somebody? Who can you work together with? Yeah, certainly not National or ACT. So I think that from the sounds of things, National's already resigned themselves to the fact that there will be a National ACT government. In fact, the leader, Christopher Luxon, has been talking about them as a potential National ACT government. And we continue to go into this election campaign with, of course, the aspiration and goal that we will get as many votes as we possibly can as a political party. And then it is after the election, if we need to, then we look at who we might have to have a coalition with, or a confidence and supply agreement. But we don't go into an election planning to have a coalition. Yeah. Those are the conversations that occur afterwards. And as far as I'm concerned, because I'm forever the optimist, we could still govern by ourselves. So let's go hard. It's trying better to make that way. happen. Yeah. So you don't have to, to dish out over here, dish out there, and then not knowing exactly what, because it's a coalition anyway. But so Uncle Winston Peters is way out of the picture now? Well, I'm not sure. I think that Winston might have ruled out any coalition. However, never say never. And I guess that's the if we've learned anything over the course of time with politics, it's let's just wait and see. Yeah. Okay then. Any frictions with the Maori Party, and since that event with the one that resigned and joined the Maori Party? No, I mean the interesting thing is that actually off camera, when we're not in the debating chamber and the public aren't looking at us, generally everyone gets along. Most people anyway. Most people get along relatively well. We're still going to go hard with our attempt to win all of the Māori seats. Yeah. We've got a really good new candidate for the Ikaroa Rāwhiti seat, which is the one where Mika Whaitiri was the Labour MP. Yep. Yeah, and so the new candidate, Kushla, is very impressive. And so our goal is to try and win them all. And so we'll go in there 100% on that. All right. Well, because of our time, Acting Prime Minister, thank you very much. Is there anything else that I have missed or that you wanted to No, just elaborate I think we've tried to make this interview work a few times, and then we've had technical difficulties and everything else. So just whaftai lava for allowing me to do this interview today. I look forward to speaking with you more often. Thank you. And I'm sure that our Samoan community will have questions for us leading into the election, and we're happy to answer those questions. And finally, yeah, congratulations for having your malu done this week. I heard about it, and I was hoping that I would know where to go and come and render support for your malu. Thank you, for that. That is, it goes well with the motto of the Samoan Language Week. This is bringing our culture to other lands, and and we're proud people
Pacific, Samoan, Tongans, and everything as one family. And I congratulate you for having your malu on. And it's not easy. And that's carrying your family, your heritage, your genealogy, all on yourself around the world and be proud of. So congratulations once again, and thank you so much for giving me the time to interview your honourable acting Prime Minister. Whamanuia le tua, i lau whionga fua le langi, ia po lau whionga fo i sam la olu, lo whantu le pali i ma le whatua, ma le ainga atoa. Manuia fo i le alo atu le whainga palota. If you need help, I'm here, and you can just ding ding. There we go. Ia soi fua ia ma e manuia. E ole na, ua whaafonga mai le tātou tunu. Ua mai atu ai fo ma le talanoanga ma le whionga le te mai ta i sui pāle mia. O le pāle mia la le la o le teimi le nei. O tō e sea ia Chris Hipkins. I o tō silasila lai le ula tele o le te mai ta i sui pāle mia. Po le pāle mia o lo o iai le teimi le nei. Ua o mana whaifo le langi te tau, le langi le malu o a inga i le aso na nafi. O le makua i koa ari o le kengi o kāmel se puloni. Ia lana whionga, ia fua le langi, ia po lana whionga fo, ia samala ulu. Ia mai le whio anga o mai lele, ia whio ai Samoa ma le whaalfia, alu fo i le nofo i tuainga salu polu, a lo whaaftai, o leo ua taulau o le whaamoe le nei aso le atale, te atou pese, fo i mai, ia ona tātou se elea. Tā walunga ia le tātou whaamoe ia ma le au unanga ma le tautua ne nei aso. Mea una, ella y ma oe. O e la upere.
Radio Samoa. Tasilima i tu. Amo. Oia we, ua o mai le tau malulu. Ai tau nu whaatasi mai a marifulu. Ai oka se tele o ata fuafuanga. Tele ma uo ma paanga ma ainga o te fia feiloa i atu iai. O le whaia o lo utui mo le fulu. O le awara sili lea. E pui pui ai au. Ina ima whaia na mātou mafuta pea. Masi au whanau. Ai maise yana i a lātou whanau. E leise to tongi o le tui o le fulu. Mo i lātou e ono masina. Anga i le se fulu lua tau sanga. Tina maitanga. Ma mātua Pasifika. Ua lima su lima tausanga anga i lunga asi lau fo mai por fare talavai o fai ei nei tuinga petanga i leo penga ta fai langi immunize.health.nz tatou ngarulu e whaatasi e turi e se atu le flu. O le whale aingo le Khan's Restaurant i le tasi tonu lima Great South Road i Papatoetoe e mawai tau mawha mai sa e tu tonu mai si atu no. Tatala mai le afo le sfulu nua i le awauli e o le afo le tonu i le afiafi. Whaapea le afo le whai le afiafi e o le iwa i le po. E se lau se fulu tangata e mawhai o na ofia i so o se taimi o le aso. O le isi o na la le Khan's Fusion i le tonu walu si East Tamaki Road i Papatoetoe e wha a buffet ma e tatala i le fitu aso le waiaso. E o atu i le se lau wha se fulu tangata e ofia i ma e au ngā ia so whanau ma isi wha moe moe. E ei foilana take away le se fulu bafi tu tasi Jellicoe Road i Panmure. Mo nisi wha mtalanga wala au le lua lima o tasiva tasiva. Lua lima o tasiva tasiva. O esi da fia le tau lo fale motu i to tonu o le nei market. E ma fai lao na ofiso swani atu. O te joina atu se report o lo fale, mai le aisi to tongi. Na o lo text pe wala o mai. Ma tau mai lo tuatusi, lo swafa, pa pea lau numera. Ona ofa atino ina lea o isi me uma. O te tūna atu fo ni tau, e ono tau lia i lau fale. Wha ni tau ni fale, na wha tau ese i tau pitonu, i se taimi e le ima mau atu. Text pe bala au mai loa, le malu pau le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua i wafitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua i wafitu. Free bowel cancer screening is available to people aged 60 to 74 years. You'll get a test kit in the mail every 2 years. It's an easy test you do at home. From the text, put it in the poo. Just follow the pictures, it's easy to do. The test can detect bowel cancer early before you have any symptoms. So when you get it, just do it. It could save your life. For more information, go to timetobowelscreen.nz or talk to your doctor. Save the day. Ua, so i lima minuti o na tāle o le tūlai lima le tautua le nei mo oe le siu whonga o Samoa, le atou sa vea ma le Tanoa Ava. E te maua le saa ma le aka ma le kua le whewhe ma le laufari. Ea. Whatalo whātu ia whapa ia foleni. Aloha to you and your family. Watching you, Seville, from Schofield Barracks, Hawaii. Ia whatalo whātu i le tele lava foi le leo no whanga tūtonu. O lo o iai o tātou fita o le balo e Amerika, tō tele i o tātou
tama whanau, tama mateine, le ngante le Royal Air Force o le Royal Navy, ia wapena fo le US military, o whea lava le atunu ma le stete o lo o outou ngā lulue ma no nofo ai, ia no le tautua ina o le fita le malo, o le malo tele o Amerika, ia o mo onga malo whaanga fo i mo onga lelei mo outou o fo lo whātu, ia mo pui fo i lo outou soifua e le tua i so se teimi ia a o whenga iai ia ma le tūlanga o so whainga a misa le taua le Ukraine ma Lucia o to se sila nai le tangata e swafa ia precaution o le fita ba tautia lava lea Lucia lava la tau ina uma ia taua sa iai i tutonu o se commander na fai e lo malana ia lava autau. O le autau o le tamalona nei e te a maile se fulu afe mun tupu o tangata iai. Lea lana vava ai tuloa ia Putin. Le pelestene o le malo Lucia o le amatuati ngā ina i la tau o le malo te le isi nei tama ia tunu o Ukraine. To tongi lo precaution e le tasi le piliona tā la. E o mai eila na vai ngā au. E o mai i e whawheto ai ia Ukraine. A le whalawe lawe. E taunu umai le to ina leo precaution mala na vai ngā au. Ai lawe vea i lo keti ma meo pomu ma mawha mai ia Lucia lava la tau ia. Lea ma li lio wai le to fia se lau o le ami. A ta o le whapeo se private independent military group. Le ta une i lunga o le upenga ta whailangi o le Wagner. Precaution and Wagner. O le ngole na o le fita le te malo lea. Private. Peise company. O le company ala ufasio tangata. E ova kule se fulu wafi. Lea la wa mimilo mai lo le te maloa. Wa le aluanga i Zelensky. Le presidente le na o Ukraine. A le woto e saulo e mimilo mai alu su e Putin e wha uma. Rei ko inga mai. Le ngo sau ngei o ke kau mo o kou. A le o kou mimilo mai ka pomu ma kou mo whioki e le fia sa lau o whirifita. Ia whaatali mai lai Moscow. Le ala alua ne le sa valinga le nae to titi tau nu i Moscow ia le to ina precaution ma le na Wagner. Ia ta fe e ni meo le atu tupu mai. Ia o le tātou mamau e se mai. O le tātou mamau e se mai ma ia tunu. Ia e pe e tau mawaila ia leo se toa vo i lea o lo saunga le mu. Our isolation acts as a sort of a good thing for us that we are far away from these huge, big countries with military operations. Ia o tātou e ling, tātou fita na i o tātou leo. Waenga mulu te fia papai ai, langa o mata upu anei. Lena lo tea i le mauta whono ma le pale mene. Na mafu atu i nei. O tātou whaatala doanga umalawa na whaia ma te itai o le malo. E au fia ai. Min star whatasi ai ma le pulasiri o le whare mai. Le fionga ia Professor Dr. Aiono Alec Ekeroma. Lea na matua whaasa. Lea na matua au maisa o lawa le fofonga. O le CEO phone na. The Chief Executive, le pulasiri whaawao, ole soifua malalo ina i Samoa. E taunu mai, o le ngase na, whae o le ngase o tangata o le atunu, o lo ta oto le whare mai. A o le ngase o lo whawhia ngai mafo mai. O le whao tui ina o lātou tanga. I o lātou overtaimi, ma tupe tutongi, o le isi fo mai, ua o vātu le lua sa lau wafe, tupe le overtaimi. Tolu sa lau wafe, lesi lava fo mai, lea lava nau tō whaafonga iai, ono sa lau wafe. E malama atu le tae o le asonga fua, e usuane le fono, o le mata upu lea wolote, o le mata upu na tala noa toa, isa vea mali fo mai lea. Ioi, walanga a toa mea ilunga le mata upu lea, waleva na ufi whamanungasi, wa utou sila la Samoa. Wa laki le vave fai i o se fofo ma se fai unga le vai aso le se mawai atu nei. E se manua sa vavali a nafi. O i ma le so. E solo te i le so. E ola e solo te au le oti ngata le me tula i mai o le whare mai. Ma whale mai umo le atunu.
Whai tū malo. Male whare mai le main hospital le mutotua. Tupua tamasese. Ai leo se mea na tupu wana nafi matalatu wana nafi ma le laa paya inga ma lesi paya inga. Na tupu mai lava le telo tausanga o mawai. A o sa whawhai ma se ei lava tangata nei o toi mana na o eo mai e toi pūlea le malo. A o lewa na o pū ma leilo loa le tai fia se lau miliona, fia se fulu miliona na alu ile tuto ngina o overtime. Ma fua sea. Nena, no system. Le ai se a wala whatu langa le leie te tau, ona ta oto iai ilang tonu, le whainga o overtime o fomai. E le ai se whase ai le ngā ruenga fomai. E tau o tele le lātu ngā ruenga fomai. A o le whaala vilavi. Ia wha maoni le whainga o lātu overtime. O tua inga overtime la io. O le lua se lau afe lea. E se fulu isi fo mai e mawhaun tutongi e po o li i mata mai tai tausi mai pas. Malo Peter Stowers, ia va pe voil tu mai tai o. Nua usala ropati, Miki, ia malo, ia va pe voi, ia siana papali, malo se fo mria, va pe ia foleni, ia ala na tau na watu pe mata upul nei e fa tupu manatu wa ma fua ile vevesi o le parlemene fa pena foi ona tua i fua ina lea o le fionga de minsta ia le valasi ta fito ele se usila sila ia i latou na iai i to tonu o le mele le telo tau sanga o mawai tau nu ulo man whainga malo fau wawa e tunga woi ka fefe e papa uma pa or ka vale ala e alua tosolo male tau filima ai tu vai lua i lunga kapalaika male vai pensingi male vai ka ofi e ka ofi aku ai me ko ma ke o pa ya va pene and this was a serious problem and it happened right underneath the noses of these people in leadership positions, from parliament and cabinet to CEOs to the rest of the gang. Na mea lale na ele, ina whai atu. Samoa, ina ia mātango fia le whaafonga mai. Na utou whaafonga mai le saunanga le fionga te mai tai, sui pāne mia o New Zealand. Ele avesea mai lungo le laulau ma tulanga o mata upu tala noi na le iai o se whaamrianga mo tangata atu moto le Pasifika ua ovo lato waso ma ua whaasoli tu la fono ai lo lato nonofo i lau whanua me ele o matou nei. Ia ai ona paulena. Ia na tau alunga tuaila ia lea. I tala asi tamai titi fo ilea tautala i titi le taule lea le na mai le porkalame le na mai o i Sydney Australia mo siona to lua fo le wa o to va e wa matana na o atu ia mala ia ma mea fa pena na le wa o sa vali vai tasi ia wa ko kia ide vai de wa fa mole ta tele inga ui ase mea se tasi, ta tele i o fo se fale pui pui. Oi, sa ia wha lili. Ele iso so tanga le tole fo. Oi, amena fia matai le leilo wainga. Saula ia lea oe le tau le lea se o tali e vatu ia sa o fasi matai. Po so pito vao, po so vai matai. Au te fia whae e yo ulima i lunga lo ulu. Ia na e alu fia la, ia lema e o solo. Ia a ua maua lo matai. Ai tu ia le nā mea, o le mole soli tu la fono. Lote i fua mea sina isi ainga. Au fia matai fasto, au le lei whailo matai fasto. Tai pe a whai o le vere nā. Ai le o le sau o le sifo i tamali il na ia su o leota. Lota su teli.
e sa we fai le mea le na ai o le matai mai tua e le ainga malos mamuli vai ai mai a sa fai le mea le i ate o isiti ea nano fa pena tu ia toi ai tuli matai le taimi o le tapoponga a mai kele ngia solo ma mai mangia pakeke mangia paelo na uban mata le no mai foi ma se uso ya nevo o le uso ma le wo ma mai ya te au lo lona tupu fatasi mala malama le ya se ver yo na le le al kakala ngova pem kalkalie ai nga sasia ya dai va ai le la ele le me e ui no kapiripiri a vai le ia lava ngi solo wa wale la wal se nevo fa pe male fa se tuanga lu le manager a wa o mono fa si fa le ia se o tali tau le fa solo to fa si uba matanga to lo tu i lau i lau tu li manu ai ako mai fa fole le fa finga le wa ko mo pe pa fole fa ko round 1 o le round 1 nga pa wanga le round 5 e fa nga ua malo ia lo kapiripiri ia ia le na ele oni tala e vane ai o le tala mo ia le na la fo mai le lima sfulu a fine e lu ange nga le se fa mo e le si makai nga le ele le fo lima ia le fionga ia turis le fonti turis Samoa le tunu pele le loto maleanganga fa mangalo se leo le ne yaso o upu o suanga le vatele tatou te talie ai avatu au mai ya le avane ai yo alo fa mai le tua ya manuia tele le na i tu langi te no fuai ma le nei tu vai ma tu te fa se ai le melilo ma tu te talo tuai ina yo to manuia ma te talo fo io ma tu manuia ia o le pule fai tō tasi le nā le atua. Ia manuia, sa mō mōna ai ngai fia, maua lau tō whā. Pa ia fō i whale o polu, ia, le la unga le nā ma le fue ma le tō. Tausi ai le vāna nofo, a wā o lau tō whatu ai ngā tausi le nā. Ia, whapea fō i, le aua luma o tina ma te mai tai whale tua ma tausi o sa o ma au manga sa moa. Le aua luma o tane, ia anga le le tua i o tau tiute ma whaiva le ngata i New Zealand nei, Samoa, wha pia fo i so se tafa le lalolangi o lo o tau ngā pātia i tiute ma ngā ruenga o lo o wha atino. Ia, lo wha mai i le awhai ngā ruenga le tua. Ina ia mana lau tau te talo, o lo o ngau tuli ai i le tua i le ao ma le po, a o tau te maam tina mātua. Ia, maua le mawhanawhana, maua le manosi, ono o le tele o ngase le fulu, mo le tau malulu, o lo o pepesi nei, a o lea, le tama leo le vai o leola, sa vea malona au ainga, ete manui ai, ma wha popo ai, aso lo suifua, wha popo ai ma lou au le lei, ma lou talavou, wha popo ai, male au le lei o au upu, e sau mai le ngutu. Lo fantu le fionga le saolei, le fionga tuala, ta wā, tau pa tino, ma le whaletua ia peka, le no whaalo ma le ainga lii, ia, manai o tātou uso umalawa e masani ei, le tātou mawhtanga tua o ainga, ia, le whatelenga ia langa aia, tau pa whetu lele, ma le whaletua Juliana, ia whapea fwoi le tina matua o le tātou ainga, ia me tita, ai maise, ia, alo whaanga moripo, fwoi mo le fionga i le matua o whaiva, tulo wena mareko palea ia ma le tua fine le fionga whale na oti muri anga tele Stella ia le mamalu o loutou apisa ma loutou whalua nisi o lo whaifoina le langi tau ma le langi malo fie le malu o a inga i le nei aso ia anga le lei atu le tua ma ia ve eseti ngā o le au ia o mafu i leo se ka o le kala le whawhawhinga wai le se pawha i leo se e le se o ngā ngi fo ngi mea o le kingo le pori o le kangaka ar ko kele yo o fa fingo o nga kala ko malu soli
Wale kaangi so miki ai kale mat. Ara vetu. Afa mai si o fa fine fio to mai e fo stamal si taulele ala na fo sai falili. E mai taza na mat. Ya lena le tala lena mo o tau tamaiti. Ya o tau si sta i o tau matua. E o si sta i o tau matua. Ma e matutu atu i ate. Oi, ea. Ia, ole atu ua o tau. Se tasi o pese sa vea. Ua whae ngoina. Sa wia oile uso, ona ua pau se mea ua o maua. Ia, tate tau ma vai ai. Ile nei au uli o lesto nai. Well, folks, that's it for me. For all of our friends and families around the world, from corner to corner, and also those who are on our network, Radio Samoa Facebook page, and also Radio Samoa YouTube channel. Love to you all. Lei atou sa vele nei. Sa Yuli, Al Harrington, Tumunuvao, Tangalomu Tua Lavea. Soifua. O fitilo na muenga, wa tofai, paloi mata. Fitilo fa isono, wa le tau ailo na loto. Le uso e sauia, o le vai nulea e te tau mawhaina. Papu mai e le pauno, le fa amalu lea ua e laina. Ia whaamali e ina, pau se mea ua o mawaina. Whaalango mai, i lo utau au e te mapua. Langona le fia ai, se fulu se nese i whaalawai. A o se ato whalu, pela vai o se papa mafu. Amu ia la salo, wa file mulo na masalo salo. Se ia lo famai, o lo uola wale mawhai. Leu so e sauia, o le vai nulea e te tau mawhaina. Papu mai e le pauno, le whaamalu lea ua e laina. Ia whaamali e ina, pau o se mea ua o mawaina. Whaalango mai, i lo utau au e te mapua. Lo fi mai mafia, wa so ai le tau nanga ua pia. E la fua ina, o ia o se tasi e lea no faina. E masa e sae, o lava e le taina. Puno masamani, le ai se upu e fai mai. Leu so e sauia, o le vai nulea e te tau mawhaina. Papu mai e le pauno, le whaamalu